Jai. Jai. Shiva Bhakti Siddhanta Saraswati Guru Prabhupada Maharaj ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Ramacharya Shri Haridas Thakur ki Jai. Remstita Kaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Shri Gaura Bhakti Vrinda ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Radha Kundu Shama Kundu Giri Gaura Jai. Shri Vrindana Thama ki Jai. Purna Gita Jai. Shri Kshetra Jagannath Gita Jai. Angamaya Namaya Jai. 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 Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Jai. Radha Gopinath ki Jai. Radha Gopal Ju ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. Nam Sankirtana Yagya ki Jai. Rachimad Bhagavatam Jai. Slav всем собравшимся Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Jai Shri Krishna. So what does Mahaprabhu say is the requirement to advance in spiritual life Итак, что Махапрабху называет, что необходимо для прогресса в духовной for жизни? one who's serious about spiritual Для life? того, кто серьезен в духовной жизни. Satsanga Tyaga. Сатсанга тяга. You must give up materialistic association Мы должны оставить материальное общение. because asat, materialistic association, means no faith in Krishna, offenders to Krishna. Потому что асад, материальное общение, это означает, те, у кого нет веры в Кришну, являются оскорбителями Кришны. So if we associate with those who are asat, who are offenders to Krishna or envious of Krishna, no faith in Krishna, then this is the worst possible association. Если мы общаемся с асад, личностями, которые не верят в Кришну, которые оскорбляют Кришну, это является самым плохим видом общения. They can only be agents of Maya and generating Mayic ideas and Mayic sound vibration. Они только могут быть агентами майя, генерировать идеи майя и генерировать звуковую вибрацию майя. All in bodily platform of life, Это все на телесном under уровне modes of жизни, material nature. под гунами материальной природы. Their sound vibration will bewilder and contaminate your consciousness. Их звуковая вибрация собьет с толку и осквернит ваше Will cover сознание, the consciousness. покроет сознание. So Maya has two potencies. У майя есть две потенции. One potency means she'll cover your consciousness Одна потенция, которая она покрывает твое by сознание. contamination of your consciousness due to this asatsanga. Это осквернение сознания в результате асатсанги. And then she'll drag you away from the path of pure devotional service. И она утащит тебя с пути чистого преданного Those are служения. the two potencies of Maya. Это две потенции майи. So first she'll cover your good intelligence, Вначале она покроет твой хороший разум. and that covering comes because of asatsanga and hearing this materialistic, sinful sound vibration. И это покрытие приходит из-за асатсанги и слушания материалистичной звуковой And вибрации. then once your good intelligence is covered and you forget that you're an eternal servant of Guru and Krishna, then simply she'll give all ideas and plans that will drag you away from the shelter and protection of Guru and Krishna. И когда твой хороший разум покрыт, и ты забываешь, что ты вечный слуга Гуру и Кришны, то тогда она
даст тебе кучу всяких идей, как утащить тебя от служения then we're Кришне. in complete forgetfulness of Krishna. Тогда мы в полном забвении Кришны. Then we're in a disease condition. Тогда мы в болезненном состоянии. Material disease consciousness, bodily concept of life. Prabhupada said this is material. This is the material disease. Материальное телесное сознание, Прабхупада говорит, что это и есть материальная болезнь. So this is the effects of disregarding the instructions of Guru and Krishna. Таковы эффекты отклонения от наставлений That Гуру we и keep Кришны. maintaining materialistic association and attachment. Что мы продолжаем сохранять материалистичное общение и материальные привязанности. And we listen to our own asat sangha on material platforms speculating materially. Мы собственную асатсангу слушаем на материальном уровне, ментально And then we спекулируя. associate with others who are material platform, false ego platform, who can only also generate this materialistic sinful sound vibration. И общаясь с другими людьми, кто на материальной платформе ложного эго генерирует только эту оскверненную So греховную because of реакцию. this addiction to mental speculation under Maya's control, Звуковую вибрацию. Вот это вот пристрастие под контролем and майи. associating with offenders and faithless and envious people of Krishna, Мы общаемся со спекулянтами, оскорбителями, которые is the завидуют worst Кришне. possible association. Это самый худший вид общения. Therefore, when we're disregarding very, very strict instructions of Mahaprabhu's devotee, Поэтому мы отклоняемся от очень строгого наставления Махапрабху и его преданных. and rather than associating with satsanga, sadhusanga, devotees of Krishna, sadhu guru Vaishnavas who are speaking topics of the absolute truth regarding Krishna, И вместо того, чтобы общаться с саду-гуру Вайшнавами и слушать темы, связанные с Кришной, and that topic is transcendental, purest of the pure topic, this will purify our mind and our senses and elevate our consciousness. эта тема трансцендентная, самая чистая, и она очистит наше сердце и сознание, и возвысит наше Then we'll сознание. have spiritualized intelligence to be resolute, determined in the path of bhakti. И у нас будет одухотворенный разум, чтобы у нас была неослабленная решительность на пути We бхакти. disregard the instruction of Shri Gauranga, Shri Guru and Krishna, А если мы отклонимся от наставления Шри Гуру и Гауранги, Шри and we Гуру и Кришны, continue to do this addiction to material mental speculation, with all that information is coming from и Maya, продолжим это пристрастие к ментальным спекуляциям, где вся эта информация приходит от and Майи. we continue to be attached to and interested in doing asatsanga, И мы будем продолжать вот сохранять интересы, быть привязанным к associating and асатсанге, hearing from materialistic persons общаться и слушать от who are материалистичных material личностей, bodily concept of life, которые в материальной телесной who are in концепции complete жизни, ignorance of anything которые spiritual. находятся в полном невежестве в отношении всего And that духовного. ignorance is caused because they're sinful personalities, А это невежество у них, потому что они греховные личности. covered with all sinful reactions, Это покрыто греховными реакциями. and they have no faith in И у Krishna. них нет веры в Кришну. They're envious of Они Krishna, завидуют Кришне. even antagonistic against Krishna. Даже они антагонистичны по отношению к Кришне. So we want to try to be a devotee and maintaining this type of association and hearing this type of Maya in the form of association with materialistic persons. It means we're totally disregarding the instruction of Shri Guru and Gauranga, Shri Guru and Krishna. Если мы хотим быть преданными и сохраняем это материалистическое общение, то это означает, мы полностью отклоняемся от наставлений Шри Гуру и So Кришны. rather than purifying and elevating our И вместо consciousness того, чтобы очищать и возвышать свое and сознание, having spiritualized intelligence where we can have sufficient faith and determination to continue the process, где у нас будет очищенный разум, где у нас будет достаточная вера и решительность продолжать процесс. rather we continue to speculate under Maya, Если мы будем продолжать спекулировать под not влиянием listening to Майи, Krishna, not listening to Guru, не слушать Кришну, не слушать Гуру, maintaining materialistic association сохранять материалистичное with общение offenders to с Krishna, оскорбителями Кришны, hearing their opinions, ideas, discussions, all completely materialistic, contaminating the consciousness, covering our good spiritual intelligence. слушая их мнение и спекуляции, это полностью оскверняющая вибрация, которая оскверняет наш хороший разум. So now Maya is covering the consciousness Теперь Майя покрывает сознание with the material sound vibration. материальным звуком. And now other potency of Maya, now you lost your good intelligence, you undermine your faith and determination, now she'll just drag you away from the path of pure devotional service. И теперь другая потенция Майи, твое сознание покрыто, твоя вера, решительность подорваны, и теперь она утаскивает тебя с процесса преданного That's служения. what Maya does. Это то, что That делает means Майя. diseased
condition of life, Это material disease condition of life. означает материальное болезненное состояние жизни. And then Maya doesn't even let us understand what happened, why it happened. И потом Майя, она даже не позволяет нам понять, что и почему We произошло. don't even realize we're in a disease condition. Мы даже и не осознаем, что мы в болезненном состоянии. And neither will you look for a solution if you don't realize you're in a disease condition. И тогда ты не будешь искать решение, потому что ты не осознаешь, что ты в болезненном And then this состоянии. Guru and Krishna devotee is trying to help us, and we can't hear it because we're like, well, why are these people saying like this? А когда Гуру и Кришна преданные пытаются нам помочь, мы не можем это слышать и задаемся вопросом, а почему эти люди мне это What is their говорят? problem? У них вообще So какие we'd rather проблемы? listen to our own stupid Maya in the mind through mental speculation, or from non-devotees, envious people who have no faith or hate Krishna. Поэтому мы предпочитаем слушать свой собственный глупый ум, глупую Майю, или слушать людей, которые завидуют Кришне, у которых не And then we're going to ненавидят be Кришну. persuaded by their mentality and their ideas and their suggestions and their opinions. И что, мы будем попадать под влияние их менталитета, их идей и их предложений? That's the root cause of the material disease condition. Это самый корень материально-болезненного That's how состояния. Maya has infiltrated and contaminated and covered our consciousness. Это как Майя проникает и покрывает наше сознание. Now the next thing is she just has to drag you away. А теперь следующий момент, ей только нужно тебя утащить. So now теперь. instead of making association with Shri Guru, Vaishnava, devotees of the Lord and hearing and chanting is the number one priority, now that doesn't become very serious priority. И вместо того, чтобы сделать общение с Гуру и с Кришной и с преданными приоритетом номер один, теперь это для тебя уже не является Now we таким need money, приоритетом. now we need material, facility, Теперь нужны деньги, материальные we need условия, privacy, we need independence. приватность, независимость. Right? It all just becomes complete material consciousness, means material motivation. Это становится все материальным сознанием, что означает материальная Materialistic мотивация. priorities becomes the most important thing. Материальные приоритеты становятся наиболее важными. So that is a symptom of material disease due to Maya's covering and dragging us away from the priorities which are required of us if we want to be really disciple, really servant of Krishna. Это признак того, что Майя, она покрывает нас и утаскивает нас, и меняет наши приоритеты, если мы хотим быть преданными Кришне. So we must realize, at least have enough intelligence, honesty, simplicity to realize, oh, I'm in trouble. I'm in a really diseased condition because of my association with this asad. И мы должны быть реалистичными, простыми и честными, чтобы понять, вот оно реальное мое положение из-за материального общения с садом. Prabhupada is talking in a Srimad Bhagavatam lecture in June 21, 1975 Прабхупада говорит 21 июня 1975 года в лекции по Шримад in Бхагаватам Los Angeles. в Лос-Анджелесе. And Prabhupada is saying, just like a disease, Прабхупада говорит, точно так же, как болезнь. a little disease, if you treat it immediately, it may not increase to a very big problem, a big problem disease. Маленькая болезнь, если ее вылечить сразу, она может тогда не перерасти в большую проблему болезни. Chanakya Pandit has instructed three things that we should be very careful about. Чанакья Пандита упоминает три вещи, в отношении которых нужно быть очень-очень осторожными. Disease, Болезнь, fire, пожар and debts. и долги. If there is disease, if you think, oh, this is just some little ailment, I can manage it. Если там просто у тебя болезнь, ты думаешь, да, такая какая-то небольшая болезнь, разберусь. There's no need of going to a doctor. Не надо идти к врачу. No, Prabhupada said, you must immediately take steps. Прабхупада говорит, нет, нужно сразу же принять меры. Because it may increase to a very big problem. Потому что это может вырасти в очень-очень большую That проблему. disease will very quickly increase on you. Эта болезнь очень быстро разовьется, увеличится в That's тебе. spiritual disease and also material disease. Духовная болезнь, также материальная You болезнь. say, oh, I'm managing it, I don't need any help, I don't need a doctor, I don't need a guru, I don't have a problem. Да, нет, мы справимся, нам не надо доктор, нам не нужен гуру, у меня нет проблем. Prabhupada saying, you don't think you have a problem, you don't need a guru. Прабхупада говорит, ты думаешь, у тебя нет проблем, тогда тебе You не don't think нужен you're гуру. diseased or you're sick, you don't need a doctor. Ты не думаешь, что ты болен, то тогда тебе не нужен доктор. Prabhupada said, just also like a fire. If there's a fire,
and the burning in the corner of your room, you can't ignore the fire. Прабхупада говорит, так если это пожар, и он горит у тебя в углу, в комнате, ты не можешь игнорировать его. You say, oh, it's just a little fire burning in the corner of the room, not so big fire. Ты не скажешь, ну там небольшой пожар у меня в комнате в углу, не такой большой. It will automatically go out. А сам потухнет автоматически. No, you must immediately extinguish the fire. Нет, надо сразу же потушить пожар. Otherwise, it may turn into a big problem, a big fire. А иначе он может перерасти в большой пожар, в большую Similarly, if проблему. you have debts and you don't clear your debts and you think, all right, so I have some debts, I'm not bother so much about that. И то же самое, если у тебя есть долги, и ты их не отдаешь, и думаешь, да ладно, у меня небольшие долги. Then it will increase. You'll get interest and compounded interest and penalties and more interest. It's not going to go away. You have to deal with the debt as soon as possible. Он увеличится, будут проценты, штрафы, и тебе нужно разобраться с этим как можно быстрее. So similarly, the disease, we're already in the material disease, this birth, death, disease, and old age. Мы уже в материальном заболевании, болезни, старость, рождение, And смерть. this is our material, miserable disease condition. Это наше материальное, страдальческое, болезненное состояние. And again, if we act sinfully, then it will just increase. И опять же, если мы будем действовать греховно, это только увеличится. So Prabhupada says, anything that we do which is not in the line of what Guru and Krishna are asking of us, it is sinful activity. Прабхупада объясняет, все, что мы делаем, что находится в линии того, что Гуру и Кришна It's просят от acting нас. whimsically, independently, speculating, satsanga, associating, right? Это греховная You're going to деятельность. be disease conditioned very quickly. Действуем по собственной прихоти, ментально спекулируем, а сатсанга, ты будешь в болезненном состоянии очень And скоро. if we don't understand that, we think we can manage it, we got it all under control, it's going to turn into a big problem. А если мы не понимаем это, думаем, у нас все под контролем, мы совсем справимся, это очень скоро перерастет в большую проблему. Therefore, Shukadev Goswami is advising, before your death, you should atone for all the sinful activities. Поэтому Шукадева Госвами, он говорит, как сказать, перед смертью ты должен искупить, да, всю эту греховную Whatever you деятельность. have done. Все, что ты сделал. Otherwise, in next life, you will have to suffer so much. А иначе в следующей жизни тебе придется очень сильно страдать. So here it is advised that there are different kinds of sinful activities. И здесь дается совет, существуют разные виды греховной деятельности. And there are different types or kinds of suffering also. И определенные разные виды страданий также. Prabhupada's quoting in sixth canto, the history of the life of Ajamil, Прабхупада цитирует из 6-й песни «История жизни Аджамилы», text number 8. текст номер 8. Therefore, before one's next death comes, as long as one's body is strong enough, one should quickly adopt the process of austerity and atonement according to the Shastra. Поэтому перед смертью, перед тем, как умереть, человек до тех пор, пока он еще достаточно силен, он должен принять процесс аскезы и So we're искупления данной suffering шастрами. because of sinful reactions. Мы страдаем из-за греховных реакций. So intelligent person says, how can I purify and get free from the sinful И reactions? разумная личность, он будет задаваться вопросом, как мне очиститься, освободиться от греховных Not how реакций. do I increase the sins and the sinful reactions, А не как мне увеличить грех и греховные where реакции. we'll have to suffer more in this life and in the next life. Где мы должны будем страдать больше в этой жизни и в следующей жизни. Otherwise, we're simply wasting our time. А иначе мы просто теряем свое время. And the reactions, sinful reactions, like a disease, will just keep increasing and increasing. А реакции, греховные реакции, это как болезнь, она будет только расти и расти. So, as an expert physician diagnoses and treats a disease according to the seriousness of that disease, Как опытный врач, он диагностирует и лечит болезнь на основе серьезности этой болезни. one should undergo this atonement or purification according to the severity of one's sins and sinful reactions. Человек должен проходить очищение на основе того количества, сколько у него грехов и греховных реакций. So devotee means that we are trying to deal with that disease, with that condition that Maya has put us in because of our misunderstanding, our foolishness, or our
sinful nature. Преданный — это тот, кто пытается разобраться со своими положениями болезней, в которые поместила его майя из-за его недопонимания греховной природы. Therefore, Prabhupada said there are different kinds of sinful activities, Прабхупада говорит, поэтому разные виды греховной and there are деятельности, different kinds of suffering also. и есть разные виды страданий также. So a little infection of bronchitis, that suffering is not so acute, so strong. То есть вот такая небольшая инфекция бронхита, она не такая, как прям But if you сильная. get an infection of smallpox, it's fatal. It will kill you, Вот, скажем, just like coronavirus. Но если ты получишь инфекцию, как коронавирус, она тебя убьет тогда. CCP virus. Это вирус, ну, в TCP. No offense. Без оскорбления. So we should always remember that we are infecting, Мы всегда должны помнить, что мы, как сказать, right? On account of this material world, заражены инфекцией этого материального мира. everything that we're doing, we're infecting the different modes of material nature. Все, что мы делаем, мы как бы заражаемся инфекцией разных гун материальной природы. So if we are not acting according under the direction, instruction of Guru and Krishna, then we are committing sinful activities. Если мы We're не getting действуем, infected, disease conditions. если мы не действуем на основе наставлений Гуру и Кришны, то мы начинаем заражаться и становимся в болезненном состоянии. Therefore, there is some accounting going on, Поэтому определенный такой подсчет идет. and you cannot avoid the punishment, material nature's punishment. You cannot avoid И that. ты не сможешь избежать наказания материальной природы. Even a little bit, whatever you have done, it will be punished. Даже немножко, все, что ты сделал, это ты будешь за это наказан. Automatically, rules and regulations are there. Автоматически правила и регуляции там есть. So here Prabhupada is saying that people even now still in India, they go to Bhattacharya Здесь Прабхупада говорит, что люди до сих пор в Индии ходят в and they say, Бхаттачарьи. Sir, I have done this sinful activities. И они говорят, царь, я сделал вот эту греховную деятельность. What is my atonement? How do I get free from this sinful activity? Каково мое искупление? Как я избавлюсь от этой греховной деятельности? Even in the Christianity, right? They go to the church Даже в христианстве они идут в церковь. and they go before the priest or the, in temple rabbi, or they go in front of the guru. And they admit that I committed these sinful activities. Они идут в храм к священнику или гуру и признают, я совершил эту греховную So деятельность. what can I do to get purified and freed because of the sinful activities? And then how do I give up the sinful activities, and how do I atone for or get purified from the sinful reactions that I deserve because of the sinful activities? Что мне сделать, чтобы искупить эту греховную деятельность? Как мне избавиться от этой греховной деятельности? Как произвести искупление от греховной реакции? So Prabhupada says, Guru Laghavam Drishtva. Guru means heavy. Гуру означает тяжелый. We use this word guru because guru means heavy. Мы используем это слово гуру, потому что гуру значит тяжелый. Therefore, there is punishment according to the heaviness or the lightness of one's criminal activity. Поэтому есть наказание за тяжелый или легкий криминальный поступок человека. Just like you go to the doctor, physician, then he gives treatment for your disease. He gives different types of medicine. Как ты идешь к доктору, и он выписывает тебе лечение от твоей болезни, дает разные виды So лекарств. according to the severity of your disease, then you'll be given a particular prescription and a particular medicine. И на основе тяжести твоей болезни тебе будет выписано определенное предписание, определенное будет дано Not that there's лекарство. one treatment and one medicine for everyone, regardless of the disease Не condition. так, что одно лекарство и один рецепт всем вне зависимости от их положения болезни. So Prabhupada said what is being advised is one has to see what is the severity of the offenses or sinful activities that we have performed, and how do we get atonement or how do we get free from that reaction. Прабхупада говорит, что здесь советуется это понять тяжесть грехов, которые ты совершил, и каково искупление, как избавление от этих греховных Because реакций. people are suffering more or less in different grades of suffering on account of the different
grades or gradations of their sinful activities. Потому что люди испытывают разные виды страданий в зависимости от градации их греховных действий. But the modern civilization, the people have such a less intelligence, they're so foolish. Но в современной цивилизации у людей не хватает разума, они настолько глупые. They're just like cats and dogs. Они как кошки и собаки. They're just eating, sleeping, having sex life, trying to defend themselves. Просто- They have no good knowledge. Просто едят, спят, занимаются сексом и защищаются, у них нет настоящего знания. That's animal consciousness, Это животное сознание. right? Those who have some consciousness, some maturity, some adult nature, they'll realize, oh, I'm committing sinful activity, I'm in trouble, I'm suffering, so I must change my way, and I must try to rectify or get purified by whatever mistakes or sinful activities that we've performed. How do you get free from that? Те, кто сознательные личности, взрослые, зрелые люди, они понимают, я страдаю за свои греховных реакций, и что я могу сделать, чтобы избавиться от This is этого. intelligence. Вот это разум. You cannot explain this to cats and dogs who are engaged in the simple activity. Ты не можешь объяснять это кошкам и собакам, вовлеченным в греховную деятельность. So therefore, Prabhupada says we're preaching Krishna consciousness Поэтому Прабхупада объясняет, мы проповедуем сознание because they Кришны. do not know what kind of risky decisions and risky life they are conducting. Поскольку люди не понимают, какие рискованные решения и какую рискованную жизнь они создают. They're playing with fire Играются с огнем. and they do not even realize И it, даже не осознают это. how much risk they're taking. Какой риск они принимают. So the Krishna consciousness movement is trying to make them awakened to this consciousness. Движение сознания Кришны пытается пробудить их к этому сознанию. This is the duty of a sane man or a gentleman. Это обязанность здравомыслящего человека или джентльмена. That is the instruction of the Vedas, to try your best to awaken people to the reality of their risky decision and risky life condition. Это наставление Вед, чтобы попытаться пробудить людей к их рискованным решениям и к рискованной жизни, которую они ведут. It's explained in Katha Upanishad, a verse that says, please wake up and try to understand the opportunity that you've been given now in this human form of life to perform devotional service. В Катха Упанишад говорится, пожалуйста, проснитесь и поймите, какая возможность появилась у вас в человеческой форме жизни совершать преданное служение. And the path of spiritual realization is very difficult. И путь духовной реализации очень труден. It is very sharp, like a razor's edge. Он очень острый, как лезвие бритвы. You use it properly, then you can shave nicely. Если правильно используешь, то можешь хорошо If побриться. your Prabhupada says you're inattentive, you're foolish, easily you can cut your own И throat. Прабхупада говорит, что если ты невнимательный и глупый, очень легко ты можешь перерезать That себе is the горло. opinion of learned transcendentalists. Таково мнение ученых-трансценденталистов. So the Vedic instruction, Prabhupada says, is to the human society is utishtata, get up, don't be asleep, be awakened. Прабхупада говорит наставление Вед человеческому обществу: проснитесь, будьте You have пробужденными. got a wonderful opportunity, a great boon, try to understand it. Вы получили великое благословление, возможность, вы пытаетесь это понять. Benediction in the human form of life, how to purify, elevate your consciousness in devotional service. Благословение человеческой формы жизни — это как очистить, возвысить свое сознание. If you neglect that, Если ты пренебрежешь that you're этим, simply in animal consciousness, like cat and a то ты dog, просто в животном сознании, как кошка и just собака. simply spoiling your life, worrying about eating, sleeping, mating, defending. Просто портишь свою жизнь и думаешь только о еде, сне, совокуплении и обороне. This is the risk. Вот этот риск. So this is injunction of the Srimad Bhagavatam Vedic scripture. Don't spoil it. Don't waste it. Таковы наставления Шримад Бхагаватам, ведической литературы. Не Finally испортите, have a human form of life. не потеряйте. Вы After наконец-то many births and deaths in the evolutionary process. получили человеческую форму жизни после многих рождений в процессе And you have эволюции. undergone all of these different species of life. Вы прошли через все эти разные виды Now you жизни. finally come to the human form of life, so utilize it properly. Теперь, наконец-то, вы пришли в человеческую форму жизни.
используйте ее So правильно. that full utilization in the human form of life is how do we become Krishna conscious? И полноценное использование человеческой формы жизни – это как стать сознающими Кришну. So just engaged in this karma kandya or just trying to, how do you say, economic development for sense gratification, this will not help us. И просто вовлекаться в экономическое развитие ради чувственного наслаждения – это нам не поможет. This mental speculation, Эти ментальные спекуляции it will not help us это не поможет нам. unless we come to the platform of bhakti До тех пор, пока мы не поднимемся на and уровень fully бхакти surrender to Krishna и полностью предадимся and take to Кришне Krishna consciousness business и seriously, примем деятельность сознания Кришны серьезно, then your life will be very, very difficult. тогда ваша жизнь будет очень-очень трудной. And we will have to continue this birth and death И program. нам нужно будет тогда продолжать вот эту программу рождения и смерти. So these people, because of our satsanga, Эти люди из-за сатсанги, the people have become mad. люди стали сумасшедшими. And why? И почему? They are acting against the best principles of their human form of life. Они действуют против самого лучшего принципа человеческой формы жизни. They are not acting according to the injunctions of Guru, Sadhu, and Они Shastra. не действуют на основе наставлений гуру, саду и шастры. We're acting against those principles. Мы действуем против этих принципов. Then the result is you are suffering and you will have to suffer. Результат будет такой, что ты страдаешь и будешь страдать. Why would anyone do like this? Почему кто-то бы делал так? Because they have gone mad. Потому что они сошли с ума. Mad? What for mad? Why have they become mad? So mad. А почему они так становятся такими сумасшедшими? Yet India pritaya, simply for sense gratification. Просто ради чувственных There's наслаждений. no other reason, there's no other profit. Нет какой-то другой причины или Just прибыли temporary с этого. sense gratification, and therefore they are acting so foolishly and so sinfully. Просто временное чувственное наслаждение, поэтому они действуют так глупо и так греховно. And this is not at all good. И это вообще нехорошо. You will have to suffer. Ты должен будешь страдать. Many suffering, many threefold miseries you will have to suffer. Много страданий. Тройственных страданий ты должен будешь And still испытывать. they're so mad, И все равно они настолько безумные. they don't even care. Им даже нет дела. They don't care for it because they are illiterate, foolish, И им нет дела до этого, поскольку они глупы, ignorant. в невежестве. So to understand these things properly, Prabhupada's explaining from Mundaku Upanishad, И что, one must, to understand these things properly and to deal with these things, one must humbly approach. и чтобы разобраться с этими вещами правильно, говорится в Мундака Упанишад, человек должен обратиться With the firewood in the hand, с бревном в руках a spiritual master who is learned in the к Vedas духовному учителю, который учен в Ведах and has firmly devoted to the absolute truth through process of hearing. и крепко предан абсолютной истине через процесс слушания. This is how to get rid of the madness, Это как избавиться от the сумасшествия, insanity. от безумия. That real knowledge you will get from the Guru, from Krishna. Это настоящее знание ты получишь от гуру, от Кришны. Evam parampara praptam from Bhagavad Gita. Эвам парам парам праптам из Бхагавад-гиты. Krishna says in 4.2, the supreme science was thus received through the chain of disciplic succession. Кришна говорит в 4.2, что таким образом это знание передавалось по цепи ученической The преемственности. saintly kings understood it in that way. И святые цари постигали ее таким образом. Are you a saintly king? А вы святые цари? Ну, мы думаем, что мы такие. We think we are. No. Правильно. We're legends in our own mind. Мы легенды в собственном уме. Ram is a legend in his own mind. Рама, он легенда в собственном уме.
So real knowledge comes from Krishna, comes from the Guru, comes from the Shastra. Real intelligence means to understand how to get that knowledge. Настоящее знание приходит от Кришны, от Гуру, от Шастр, и настоящий разум — это как получить это знание. That's real knowledge. Вот это настоящее знание. Otherwise, Prabhupada says anything has got some knowledge, but that type of knowledge you have is not sufficient. It's insufficient knowledge. Иначе Прабхупада говорит, есть везде какое-то знание, но такой вид знания, он недостаточное Do you знание. realize that your knowledge is insufficient А вот ты понимаешь, что твое знание, оно for недостаточное solving the problems of life, the Yeah. problems of your life? для решения проблем твоей жизни? Да, да, понимаю. Yes, I You're understand. coming to realize that? Ты приходишь к осознанию этого? Ну, Are you failing as a всё guru? больше и Ты как больше. гуру провалился уже? Ну, я как гуру давно уже провалился. Like guru, I failed long time ago. Yes. Really? Then why you just keep giving yourself the same stupid advice А then? почему ты тогда продолжаешь сам себе давать глупые советы? You need a new guru. Тебе новый гуру нужен. Это просто плохая привычка. This is a bad habit. Huh? A bad habit. So you like to just beat yourself over the head? This is a nice way? А как This тебе is intelligent? нравится бить себя по голове? Это как хороший способ, это разумно. You know, so Rishi sees him beating himself over the head. Why are you doing like that? It's fun. Риши видит его, бьющего себя по голове, говорит, а Can't зачем ты give it это up. делаешь? Так это вообще весело, никак не Feels могу good. оставить. Просто This хорошо. is mad. Вот это называется This is сумасшествие. Вот insanity. это называется безумие. And Maya doesn't. No, we don't have a problem. А Майя нам говорит, да нет проблем. Everything's under control. Все под контролем. I'm managing all right. Я вообще нормально Right, справляюсь. Sasha, you're managing nicely. Саша, ты как справляешься нормально? Huh? Everything being managed nicely. Все как организовано хорошо? You're happy with your results? Ты счастлив своими результатами? Who's your guru? А у тебя кто гуру? Your wife? Жена? She's crazy, Она сумасшедшая. isn't she? Разве нет? So that's where you're getting your good advice? Это то, где ты получаешь свои хорошие That's where you're советы. getting your transcendental knowledge? Это ты оттуда получаешь Of how трансцендентное to знание. nicely surrender and serve Guru and Krishna? Как That you're должен- getting good guidance that way? Как должным образом предаться Гуру и Кришне, ты так получаешь руководство. Unflinching faith, Непоколебимая no вера, doubt, нет сомнений, transcendental transmission трансцендентная from the передача spiritual world из духовного мира or from the world of Maya. или из мира Майи. You're trusting that? Ты доверяешь Are you этому? a fool? Ты глупец? At least he's По honest. крайней мере, честный. But we think we're very intelligent. Но мы считаем- Vadim is very intelligent. Считаем себя очень разумными. Вадим себя считает очень разумным. He's a very smart guy. Очень разумный парень. Absolutely. Абсолютно. So you failed as your own guru? Как ты провалился, как себе сам гуру, да? Really? You're convinced you can't be your own guru anymore? То есть ты убежден, что не можешь быть себе гуру сам That больше. means you can't manage your own life? Это значит, ты не можешь сам организовывать свою жизнь. Have you admit your defeat yet? Ты Or признал, you still think you have it all figured ты out? признал уже свое поражение или все еще думаешь, что ты можешь во всем Right? разобраться? You're happy with your results? Доволен своими No результатами? room for improvement? Нет никакого места для прогресса. Ram? No room for improvement? Рам, никакого места для прогресса нет. I was thinking about you today. Я думал о тебе So I have a сегодня. question for У you. меня к тебе есть вопрос. Why did you come to Krishna consciousness? Why Зачем? do you come here? Зачем ты пришел в сознание Кришны? Зачем ты пришел? What is your purpose? Какое твое намерение? Я страдал и задавался вопросом, почему я страдаю. I was suffering and I had a question like why I am suffering. Did you get some relief from your suffering? А ты получил какое-то облегчение от страданий? Да, когда встретил преданных, я получил. Yes, when I met devotees, I got. When you first met Когда ты devotees? впервые встретил преданных? What about now? А сейчас, Are you suffering? что насчет сейчас? Ты страдаешь? Are you happy with your results? Ты счастлив своими результатами? Я хочу измениться. I'm suffering and I want to change. Does it taste nice? Как на вкус это как? Хорошо? This is the way you want to live your life? Ты вот так хочешь жить свою You жизнь? have bright future this way? У тебя яркое будущее таким образом. Prabhupada said if you don't realize you have a problem, because this is what Maya does.
I don't have a problem. Прабхупада говорит, если ты не осознаешь свою проблему, а Майя это и делает, у меня I'm нет проблем. reasonably happy. Резонно I can счастливый, manage my own life. могу свою жизнь организовывать. I get everything under У control. меня тут все под контролем. Krishna says those who are bewildered by their false ego, they'll think like that. Кришна говорит, что те, кто сбиты с толку своим ложным эго, они будут так Those who are думать. bewildered by false ego, Krishna says they think they're doing everything, Кришна говорит, что те, кто сбиты с толку своим ложным эго, они думают, что это они все which is делают. actually being carried out by me. Хотя на самом деле это осуществляется мной. Only thing a soul can do is desire. Единственное, что душа может делать, это желать. Intelligence, strength, opportunity, all of that comes from Krishna. Разум, сила, возможности, это все приходит от Кришны. Either spiritually or materially. Либо духовно, либо материально. No, it's my body, it's my mind, Нет, it's my это мое тело, intelligence, мой ум, мой разум. it's my plan, Это мой it's план, my field, это мое поле, it's my strength. это моя сила. That's what Maya, bewildered by false ego, we're thinking like this. Из-за Майи, избитый с толку ложным эго, мы думаем вот I, так. me, and mine. Я, мне и мое. Selfishness, extended selfishness. Эгоизм и расширенный эгоизм. This is disease, material disease consciousness. Это материальное, болезненное But сознание. we don't even realize that there's a Но problem. мы даже и не осознаем, что это We проблема. cannot even realize that we have symptoms of disease. What to speak of full-blown disease? Мы даже не понимаем, что у нас признаки болезни, что говорить о полноценной текущей I'm болезни. fine. У меня все нормально. I remember one time someone asked my Gurudev in Mayapur, one big GBC guy, he said, Maharaj, now that we're all well situated, Я помню, один там большой GBC спросил у моего Гурудева: Махарадж, вот теперь, когда мы хорошо расположены. and my Gurudev started laughing, you know, И мой Гурудев начал смеяться. and he looked at him and he said, you're well И situated? он посмотрел и сказал: и ты хорошо расположен? And he was like, he couldn't believe that my Gurudev spoke the truth to И him он не like, мог поверить, что мой Гурудев говорит ему in правду. front of everybody. Перед всеми. Big senior devotee, Большой, guru, right? старший, преданный гуру. Now, Maharaj, now that we're all Maharaj, so well situated, Вот теперь, когда мы так все хорошо расположены, and my Gurudev laughed, he said, you're well и мой situated? Гурудев You think засмеялся you're well и сказал: ты situated? думаешь, ты хорошо расположен? You started saying, can you see Он Krishna? начал говорить: а ты Кришну видишь? Are you fully surrendered to А ты Krishna? полностью Кришне предался? You're thinking you're well И ты situated? думаешь, ты хорошо You're a расположен? servant of Maya and you're thinking you're well Ты situated? слуга Майи, и ты думаешь, ты хорошо расположен? Everything's under control? Все под контролем? So it's a very bitter medicine. Это очень горькое лекарство. They don't want to hear that type of А truth. они не хотят слышать такой вид истины. They cannot digest it. Они не могут это переварить. Then who can help them? Тогда кто может им You помочь? don't take a nice medicine and be purified and humbled out by the truth? Who will help you? Если ты не примешь лекарство и не будешь усмирен и очищен этой истиной, кто тебе поможет? Who will free you from your illusion under the false ego, material, the influence of Maya? Who will help you get free from that? Кто тебя избавит от иллюзий, под влиянием майи и ложного эго? Кто освободит тебя от этого? And if we don't realize we're suffering because of that, Yes. Prabhupada said, you won't seek the help or a guru. И если мы не осознаем, что мы страдаем из-за этого, то ты не будешь искать помощь или So you're гуру. just wasting your Да time. ты просто тратишь свое время. Any questions, points? Вопросы есть какие-то? Yeah. So one devotee is asking, I'm getting exhausted after chanting 2 free rounds. I'm what? Getting exhausted after chanting 2 or 3 rounds. Wow. How to get the higher taste? You have to stop mental speculation, then you'll actually chant 2 or 3 real rounds. То есть вопрос один преданный спрашивает: я воспеваю 2-3 круга и полностью истощен, как получить высший вкус? И Гурудев говорит: тебе надо перестать ментально спекулировать, чтобы ты по-настоящему мог эти 2-3 круга повторить. If you're chanting associating with Krishna, you know how you're exhausted after 2-3 rounds. It's because you're speculating. Если ты воспеваешь и внимательно слушаешь, общаешься с Кришной, как ты будешь истощен? Это потому, что ты ментально спекулируешь. And you're getting exhausted by
by your mental speculation, and you're trying to control your mental И speculation. ты становишься истощенным из-за этих ментальных спекуляций и то, что ты пытаешься контролировать их. And then you start focusing, you realize, wow, I'm really messed up. И потом ты пытаешься сфокусироваться и понимаешь, Господи, я же I got вообще a lot of в problems. бардаке, у меня ж куча проблем. Right? Prabhupada said, just like if your place is dirty and you don't realize it, but once you start cleaning, you're like, oh my God, this place is filthy. Прабхупада говорит, если ты живешь в определенном месте, ты не понимаешь, что оно грязное, но когда ты начинаешь его мыть, то ты говоришь, это место грязное. It's not that bad. You don't really notice it. Ты думаешь, да, особо-то и нормально, не так Then you плохо. start cleaning, it's like, oh my God, there's dust everywhere, there's dirt everywhere. А потом ты начинаешь мыть, чистить и понимаешь, пыль повсюду, грязь So once you повсюду. start cleansing and trying to purify, then you realize, oh my God, I got some serious disease problem here. Поэтому, когда ты начинаешь вот это все очищать, то ты начинаешь понимать, у I got меня a lot of, I'm messed up. большие болезни и большой бардак. I'm trying to think about surrendering to Krishna, and there's so much other craziness is coming into the head. Пытаешься подумать о предании Кришне, и столько сумасшествия лезет тебе в That's голову. exhausting. Это истощает. Do you ever see these people who are like super crazy? They're burning so much energy. A lot of times they're like super skinny. Вы видели вот эти супер сумасшедшие люди, они сжигают столько энергии, они прям супер худыми Because they're становятся. burning so much energy. Потому что они сжигают столько I'm энергии. not saying skinny people are necessarily big mental speculators, but could be. Я не говорю, что худые, они большие ментальные спекулянты, но могут быть. Because you're burning so much energy. Потому что они сжигают большое количество энергии. Takes a lot of fuel, a lot of logs in the fire. Там You know? много топлива уходит, много бревен залетает в огонь. Right? So someone who's smart, intelligent will say, okay, how do I slow down this mental speculation? It- It's a torture. Кто-то, кто разумный, он думает, как эти ментальные спекуляции остановить, потому что это мука. It just creates complete anxiety and creates the worst case scenario, and then you can't solve it. Это создает полное беспокойство, самое худшее развитие событий, и ты не можешь это решить. Now you get like, now I'd rather just ignore it than realize how messed up I am, because I can't deal with it. I don't have a solution. И когда ты думаешь, да я вообще, как сказать, истощен, как с этим всем решить, у меня вообще даже никакого решения нет. So the exhaustion is not coming from Krishna consciousness, it's coming from material mental speculation. Истощение, оно приходит не от сознания Кришны, оно приходит от ментальных, материальных спекуляций. That means we're trying to do it by our own strength, our own intelligence. We're not depending on mercy from Guru Krishna, mercy of holy name. Это означает, мы сами стараемся все это сделать на основе собственных сил, усилий. Мы не зависим от милости Гуру и Кришны и Святого Имени. We cannot force ourselves into the fourth dimensional transcendental spiritual world. Ты не можешь навязать себя вот в четвертое измерение, в No духовный matter how мир. much energy you burn, Сколько бы ты энергии не and how сжег, much strength you put forward, сколько бы ты сил не and how приложил, much the power of your mental speculation, какова бы ни была сила твоих ментальных спекуляций, that's not going to get you there. это тебя туда не That's доставит. just going to exhaust you. Это только истощит And then when you тебя. don't make it, you'll be like, what's the use? I gotta go take a nap. И потом, когда у тебя не получится, ты скажешь, а какой смысл, пойду передохну. Because we're trying to do on our own steam. Потому что мы пытаемся это на собственной силе делать. We don't realize it's a question of mercy and grace and revelation. Мы не понимаем, что это вопрос милости и откровения. We're trying to do it ourselves. Мы стараемся это все сделать сами. That's why I was saying before, like all the life, uncontrolled mind and senses create complete chaos. Поэтому я говорил раньше, что вот этот неконтролируемый ум и чувства создал в нашей жизни полный So хаос. we're like literally always on in crisis mode. То есть практически мы всегда находимся в режиме что-то сделать с кризисом. Right? I remember the first time I wasn't on in crisis mode, I was like, I never felt that before. Я помню первый раз в жизни, когда я не был включен вот в это вот решение всех этих кризисов, я так никогда даже раньше и не чувствовал. I just felt like my whole life I was like on a battlefield. Я просто чувствовал до этого, что вся моя жизнь это просто поле боя. I remember there was one saying, it said, the hardest victory is the victory that you can win over yourself. И вот такая есть высказывание, что самая тяжелая победа, это которую ты можешь одержать над собой.
So this uncontrolled mind and senses and all of the complexity and the suffering that it creates, to overcome that, that's the real victory. Поэтому неконтролируемый ум и чувства и все сложности и проблемы, в которые это нас помещает, победить это. We're not going to do that by our own strength or intelligence. Это настоящая победа, и мы не сможем это сделать на собственных сил и разума. It's like, I'm just trying to surrender. Я просто пытаюсь I'm just предаться, fighting against Maya. сражаюсь с Майей. That's exhausting. but I'm Это trying to fight истощает, against но я Maya. стараюсь сражаться с Майей. Right? We cannot fight against Мы не Maya. можем сражаться с Майей. Krishna says it's Mama Maya. Кришна It's my говорит, Maya. это моя мама, моя Майя, You're мама going to Майя. fight against Krishna's Maya? И ты что, будешь против Майи Кришны сражаться? All it requires is just surrender to Krishna. Все, что нужно, это просто предаться Кришне. But out of misunderstanding and lack of faith and understanding, we think, we have to do it. Но из-за недопонимания, нехватки веры, то мы тогда думаем, это мы должны сделать сами. So we have to admit that doesn't work. I admit my defeat. I cannot control my mind and senses properly. Мы должны признать, что это не работает, признать свое поражение. Не могу своему чувство No контролировать matter должным how образом. well-intentioned you may be, Неважно, какие бы у тебя намерения не были. without surrendering to Krishna, nobody can control their mind and senses properly. Без предания Кришне никто не может контролировать свой ум и чувства должным образом. All the way from Lord Brahma, all the way down to the ants. От Господа Брахмы до муравья. Especially the sexual life, В особенности сексуальная жизнь. is a big obstacle, Это большое big препятствие. deep-rooted problem. Большая, глубоко укорененная It's проблема. lust. Вожделение. It burns like fire. Жгет, как огонь. And from lust and unfulfillment and lust, anger. А из-за неудовлетворенного вожделения приходит гнев. So lust, anger, greed, greediness, selfishness. Вожделение, гнев, жадность, эгоизм. Krishna says this is the royal road to hell. Кришна сказал, что это царская дорога в ад. So Ram's on the royal road to hell and he puts on a t-shirt. I'm just cruising down the highway. Рама, он Highway to hell. на царской дороге в ад, а сам такой в футболке, я на круизе, по скоростной магистрали в ад. And then he's got Sasha as his wingman, Винмен. right, co-pilot. А Саша его как бы, как сказать, как сопровождающий, который вместе с ним He's his ведет корабль. co-pilot. No? Ram, you don't like this? Рам, как не нравится это, да? You don't agree? Не согласен? I don't want. You don't what? Не хочешь? You don't want what? Ты не хочешь You don't что? want to hear good advice? Ты не хочешь слушать хороший совет? He says, I don't want. I don't know what does that mean. Я не хочу. Что вообще это значит? I don't want to hear what you're saying to me Я right не now. хочу слушать, что вы мне говорите сейчас. It's aggravating me, Это you меня know? напрягает. It's like disturbing my plans. you Это know? мои планы беспокоят. I just want to like sit here and act invisible. Я здесь хочу сидеть и выглядеть действовать невидимым. Just want to like blend into the crowd. Хочу раствориться с аудиторией. You're gonna hide and blend into the crowd? Ты думаешь, ты сможешь спрятаться и раствориться в аудитории? You don't think Krishna can see you? Ты не думаешь, что Кришна тебя увидит? Yeah. Гурдев, можете еще поподробнее рассказать, что значит не сражаться со своим умом? Допустим, ум улетает, я возвращаю его, чтобы слушать Святое Имя, молюсь Кришне, что поможет, но это все равно эта борьба, которая истощает. И Гурдев говорит, что борьбы как будто бы не должно быть, но может он еще поподробнее объяснить, как это не бороться, как просто предаться, я не до конца улавливаю этот момент. Shri Gurudev, can you please explain this point that like when we're chanting, our mind is running away and then we're bringing it back and we're praying to Krishna and it's like kind of like fight we're going through, but you are saying that we should not like fight on our own. How we can understand? Who's the controller of the mind? А кто является контролирующим ум? Господь Хришикеша. Хришикеша. Krishna. Кришна.
So if we say, Krishna, please just let me surrender to you genuinely, seriously, because I have no ability to purify and control my mind and my senses. That's your energy. That's not that doesn't belong to me. Если мы говорим, Кришна, позволь мне просто предаться тебе, потому что я вообще сам не могу, это твои энергии, они принадлежат тебе. Just let me surrender to holy name. Let me surrender to you. That's all I'm desiring. How do I really genuinely surrender to you? Позволь мне предаться тебе, предаться твоему святому имени, это вот что я по-настоящему хочу. My Gurudev told me how to chant properly. Мой Гурудев сказал мне, как воспевать правильно. Don't be mechanical. Не быть Be механическим, attentive. Be быть serious. внимательным, быть Be серьезным, convinced. быть Convince убежденным, Krishna. Кришну убедить. So I'm trying to follow his instruction and do it genuinely, not artificially, not sentimentally. Я стараюсь сделать это по-настоящему, следовать его наставлениям, не сентиментально и не искусственно. Please help me how to do that. Please purify my mind and my senses. Пожалуйста, помоги мне, как это сделать правильно. Please Очисти free мой me ум и from all чувства. of this mental speculation and mental, disturbance. Пожалуйста, освободи меня от всех этих ментальных спекуляций и ментальных беспокойств. It's like a disease, mental Это как disease, ментальная болезнь. right? Правильно? That's sinful reaction. Это греховные реакции. So Krishna says, if you surrender to me, I'll destroy the sinful reaction. Your mental disease, Krishna says, I'll destroy your mental disease. И Кришна говорит, если ты предашься мне, я уничтожу твои греховные реакции, твою ментальную болезнь. I'll purify and control your mind and senses for you. Я очищу и возьму твой ум и чувства под If контроль. you'll just surrender to me. Если ты просто предашься If you'll мне. seriously surrender and pray and chant towards me and depend on me. Если ты серьезно будешь воспевать, молиться, зависеть от меня. That's Krishna's reciprocation. Вот это взаимоотношение от Кришны. So without Krishna, what do we think we're controlling? Поэтому без Кришны, что мы думаем, мы контролируем? This is a misconception. Это There's a lack мисконцепция. of proper understanding. Это нехватка правильного понимания. Ну, я вот в какой-то момент вот, похоже, также прошу Кришну помощь, да, то есть там, несколько секунд там. Потом раз уже обнаруживаю, что я уже на колеснице ума где-то вообще ношусь, опять его обратно, опять молюсь Кришне. Опять через минуту уже где-то опять несусь там по своим... Ну, вот всегда вот так, борьба такая, все равно она истощает. Like when I'm chanting, I'm praying to Krishna like similar like you explained, and Yeah. then next minute like my mind already like on the chariot somewhere. And Yeah, then, because we've developed so much bad habit. потому что развили много плохой привычки. So if we associate and hear from Guru Sadhu Shastra and devotees, nicely we hear, that will purify your consciousness. Если мы общаемся, слушаем гуру саду шастры, общаемся с преданными, то это очистит наше And сознание. that by their mercy, it will free you from this strength of mental speculation. По их милости это освободит тебя от силы ментальных Then if спекуляций. your mind is more purified, more peaceful, more controlled, then you can be more focused in your chanting. Если- Because otherwise we're just bouncing all off the wall. Если твой ум он более умиротворенный, под контролем, то тогда мы можем воспевать лучше, иначе он просто бьется везде об Or стену. out of the universe, Или по всей flying вселенной. all over the universe. Или по всей вселенной летает. He thinks he's on top of the mountains in Sochi, Это He's just думаю- making the next run. Этот думает, он там в Сочи с гор He's traveling, спускается. that's why he's exhausted. He's traveling all over. Поэтому он истощен, потому что везде путешествует. Whew, 2-3 rounds, I'm exhausted. Yeah, you went to Sochi, you went to, Hawaii, you went to, 2-3 круга, да, конечно, истощен. В Сочи смотался, уже на Гавайи съездил. We're doing a lot of traveling, Просто, знаешь, путешествий слишком много. It's tiring. Это утомляет. It's tiring to travel all over in mental speculation, Это You're утомляет. burning a lot of fuel, Это утомляет везде путешествовать на ментальных спекуляциях, потому что ты много топлива сжигаешь. So that's why we have to hear nicely that by mercy of Guru Krishna, your mind and senses will become more purified, more peaceful. Поэтому мы должны слушать должным образом, и тогда по милости Гуру и Кришны твой ум он будет более успокоенный, очищенный. Then you can chant. Вот тогда ты можешь better. воспевать лучше. Right? If you get Krishna Guru giving you instruction, you know what you have to do,
then there's nothing to speculate about. Если Because it was already figured out for you. Если ты получаешь наставления от гуру и Кришны, то там уже больше не в чем тебе разбираться, потому что они уже разобрались за тебя. Right? We're speculating because we don't know what to do and we're trying to solve the problems that we're creating Мы спекулируем, by our mental speculation. мы спекулируем, потому что мы не знаем, что делать, и мы сами создаем себе проблемы ментальными спекуляциями, потом пытаемся их решить. So if we agree to accept Krishna's instruction through the Guru, that means it's very clear what are we supposed to do. Then there's nothing to figure out. И если мы соглашаемся принять наставление гуру и Кришны, то это значит уже все ясно, что нам нужно делать, больше разбираться не в чем. Because Krishna already figured it out Кришна уже разобрался and delivered the message through the и Guru. передал тебе послание через Now that гуру. freed you from that mental Тогда это speculation. высвобождает тебя от ментальных And then your спекуляций. intelligence will be like, why should I speculate on that when it's not even an option? А разум будет тогда проявляться в том, что ты скажешь, а зачем мне еще спекулировать, если это даже вообще не вариант? It's a waste of time, Это же потеря времени. right? Правильно? Опять нехватка веры. Но опять это показывает, что нехватка веры и вот и Yes, it's showing once again that it's like lack of faith that still like you keep doing the same thing. You have faith in your mental У speculation. тебя вера есть в ментальные спекуляции. You have faith. Есть у тебя You're вера? just putting it in the wrong Ты ее place. просто не в правильное место вкладываешь. That's the only thing. Это и все. That's the only thing that has to change. Это вот все, что нужно поменять. So you have to be convinced that that way is just not working. Тебе So why нужно- should you have faith in a process that's not only not working, but it's the cause of your problem? Тебе нужно иметь веру, что этот процесс не работает, и не только он не работает, он еще является причиной твоих проблем. That's intelligence. Вот это разум. I'm going to listen to my mental speculation. It's going to create the problem, and then I'm going to speculate how to solve the problem, and that's keeping me so busy that I can't actually surrender to Krishna. Я своими ментальными спекуляциями создаю проблему, затем этими ментальными спекуляциями пытаюсь эту проблему решить. Это держит меня таким занятым, что я не могу предаться Кришне. Because I got to solve the problem I just created. Потому что мне надо решить проблему, которую я только что создал. Is that very smart? Это как очень разумно. But we have faith, Но у нас есть вера, but not in Krishna. но не в Кришну. That's the problem. Вот We проблема. have faith in У Maya, нас вера в which Майю, is giving us the thoughts, the feelings, the emotions, and the plan. которая дает нам чувства, и желания, эмоции и план. So it's covering good intelligence and dragging away from the path of pure devotional service. That's the two potencies of Maya. Покрывает разум и утаскивает с пути преданного служения. Это две потенции Майи. So how do we, not contaminate ourselves with the ignorance from И Maya? как нам не осквернять себя невежеством Майи? Because if we lose our good intelligence, then very easily we're going to be pulled away from path of pure devotional service. Потому что если мы потеряем свой хороший разум, нас очень легко будет утащить с пути чистого преданного So if служения. we don't give up our satsanga, we're knowingly drinking poison. Если мы не оставим асатсангу, это значит мы добровольно пьем яд. Those who are not surrendered to Guru and Krishna, that is asatsanga. Те, кто не преданы Гуру и Кришне, это асат санга. That means they have no faith in Guru and Krishna and the Shastra and instructions coming from spiritual realm. Это означает, у них нет веры в Гуру, в Кришну и в Шастры, и в наставления, приходящим из духовной So сферы. if that's our own stupid mind or someone else's stupid mind, if we're hearing that inside and outside, then it's all Maya. Если это наш глупый ум и глупый ум других людей, мы слушаем это изнутри и извне, It то will это make майя. us lose our good spiritual Это станет intelligence, причиной потери нашего хорошего духовного and it will разума. just drag us away И это просто нас утащит with some really clever plan С how we're реально going to enjoy, таким разумным планом, как мы будем how наслаждаться, we'll make our life easier как мы сделаем свою жизнь легче, without surrendering to Guru and Krishna. без предания Гуру и Кришне. Why do we believe that? Why do we have faith in that? Почему мы в это верим? Right?
So what is true, we accept it that we say, no, that's untrue. То, что истина, мы говорим, это не истина. And what's untrue, we say, no, that is А true. то, что не истина, мы говорим, это What истина. is real, we're rejecting it and thinking it's unreal. То, что настоящее, мы это отвергаем и говорим, And what это не is настоящее. unreal, we say, no, this is true. И то, что нереальное, мы говорим, это правда. That's due to Maya. Это влияние майи. That's material disease, consciousness, and conditioning. Это материально болезненное сознание и Maya is doing обусловленность. exactly the opposite. Майя делает все в точности наоборот. And we're buying into it, we're putting faith in it, И мы покупаемся на это и and we're вкладываем getting веру в cheated это. repeatedly, И нас обманывают вновь and и вновь. suffering, И мы страдаем. and taking her plan to solve the suffering, which makes more А потом suffering, берем опять ее план и пытаемся им решить страдания, это еще больше and then we страданий. won't give it up. И мы это не оставляем. Just imagine how foolish we really are. Просто представьте, насколько мы в действительности глупые. So we should be humbled by that Мы должны information. быть How усмирены can we be этой such информацией. damn fool? Как мы можем быть такими полными глупцами? That's why I always say we need better information. Поэтому я все время говорю, нам нужна We лучшая need better информация, guidance, Нам better нужно instruction. лучше наставление, лучше Not from руководство. another materialistic person who's under the false ego and materialistic speculation. That's not going to help Не от anything. другой материальной личности на ложном эго и с ментальными спекуляциями. Это ничему не поможет. You'll just say, look, I don't need your speculation. I'm my own Ты speculator. скажешь, You know? мне не нужны твои ментальные спекуляции, я и сам Right? спекулянт. If it's all about speculation, I'll just do it myself. I Если don't это- need you to help me with my mental speculation. Если речь идет о ментальных спекуляциях, я и сам справлюсь, мне твои ментальные спекуляции не нужны. Right? You're a fool. Ты глупец. But my mental speculation, Но мои ментальные спекуляции it's much better. гораздо лучше. Because I'm very smart. Потому что я очень разумный. And I got it confirmed from my wife. Я получил подтверждение от своей жены. Because she's a devotee. Потому что она преданная. Oh, my husband, he's a Или devotee. от мужа, потому что он преданный. No, he's a mental Нет, он ментальный speculator. спекулянт. He confirmed your mental И он speculation. подтвердил твои ментальные спекуляции. Dumb and dumber. Тупой и еще тупее. We're devotees and we're Мы associated. преданные, и мы общаемся. Little bit of my speculation, a little bit of hers, and you mix it together and it becomes absolute. Немножко моих спекуляций, немножко ее спекуляций, мы это все смешиваем, это становится абсолютным. Two speculations equals an absolute. Две спекуляции равно абсолюту. A plus B equals C, right? А плюс Б равно С. Why you're laughing? Because when you speak the truth, you have to say, yes, this is true. Yes, this is what we're doing. Почему вы смеетесь? Потому что когда вы слушаете истину, вы должны сказать, да, это то, чем мы This is the занимаемся. root of the problem. Это самый корень проблем. Krishna said, you're not hearing me. You can't hear me. You're not accepting what I'm trying to tell you. You're trying to give us the best advice, and we're like, thank you, Krishna, but I'll just figure this out. Кришна говорит, что ты не слушаешь меня, он пытается нам дать самый лучший совет, а мы говорим, Кришна, я сам разберусь. You're up there in Vaikuntha, I just have my feet on the ground here. Ты там, на I just have to Вайкунтхе, manage this situation. А у меня тут ноги на земле, я разберусь тут в I get ситуации. an immediate problem У right меня now. тут немедленная проблема возникла. No faith. Веры нет. Any other question? Какие-то еще есть вопросы? Yeah? Харе Кришна, Шри Hare Гурудев. Krishna. А вы можете рассказать, какими учениками был доволен ваш Гурудев, какими они обладали качествами, и как вы могли на расстоянии понимать, доволен вами Гурудев или нет? Shri Gurudev, can you please explain what disciples of your spiritual master, what kind of disciples
Your spiritual master, he was pleased with his disciples. What qualities they should manifest that spiritual master would please, and also how, как Гурудев понимал на расстоянии, как мы можем понимать на расстоянии довольный духовный учитель? Как мы? Как Гурудев понимал, что им доволен или недоволен духовный And учитель? also, in your case, how you was able to understand from the distance that your spiritual master is pleased with you? First of all, when I first met my spiritual master, Когда я впервые встретил моего духовного I учителя, didn't know he was my spiritual master я не знал, что это мой духовный just учитель, by looking at him. просто смотря на But него. when he started speaking and explaining things to me, then something was happening to me Но когда он начал говорить со by мной his mercy. и объяснять мне, в определенный момент со мной начало что-то происходить по его He was милости. purifying me, Он очищал меня, humbling me, усмирял меня and telling you're just spiritually deaf, dumb, and и blind. говорил, ты духовно глухой, слепой и немой. And at first I was like, wow, how do you meet someone in the first few minutes they call you deaf, dumb, and blind? И вначале я думал, как ты встретил личность, первые минуты он тебе говорит, что ты глухой, слепой и немой. But the more he was explaining, the more I had to come to realize that actually I am spiritually deaf, dumb, and blind. I have no idea what to do. Но чем больше он объяснял, я начал приходить к пониманию, что я реально глухой, слепой и немой, и понятия не имею, что делать. I'm just speculating, I'm thinking I'm intelligent, I'm just groping in the dark, just doing a crisis management program. Я просто спекулирую, думаю разумный, сам скитаюсь в потьмах, и просто все время у меня управление кризисами. And I wasn't looking for a guru. И я не искал гуру. But Krishna knows you need help. Но Кришна знает, тебе нужна помощь. And I was trying to pray to Srila Prabhupada. Prabhupada, he also helped me. Я молился Шриле Прабхупаде, и Шрила Прабхупада также, он I помог was мне. in Los Angeles, Prabhupada's headquarters in ISKCON in beginning days. Я был в Лос-Анджелесе в штаб-квартире Искон Шрилы Прабхупады в And начальные his дни. rooms are upstairs in the temple. Его комнаты там наверху, на Somehow, by good fortune, someone gave me the service to clean Prabhupada's rooms every в day храме наверху, и по благой удаче мне дали служение убирать эти комнаты Шрилы and change his Прабхупады. garland and Гирлянды, water ему менять and воду, give incense. And предлагать благовония. so I had the key. У меня был I ключ. thought I was like the luckiest person in the Я temple. думал, что I я had the key самый to Prabhupada's room. счастливый человек на планете, что у меня были ключи от So Шрилы I'd go Прабхупады in there комнаты. in the morning, Я входил туда I'd do утром, my service, делал свое служение, I'd lock myself inside, закрывал себя там. and then Srila Prabhupada sitting there. И Шрила Прабхупада сидел там. So I got to worship him Поэтому мог and поклоняться serve ему, him and служить clean ему. his rooms in a humble state of mind, trying. Мыть его комнаты, стараясь быть в And I смиренном used to состоянии pray to ума. him every day, Я молился ему каждый день. try to please Vaishnava, Пытался удовлетворить Вайшнава. get his mercy, such powerful Vaishnava. Получить его милость такого могущественного Вайшнава. And every day I distributed Prabhupada's books because I know that was very pleasing to him. И каждый день распространял книги Шрилы Прабхупады, зная, что это очень приносит ему удовлетворение. And by Krishna's mercy, Srila Prabhupada's mercy, I met my spiritual master, Srila Govinda Swami. По милости Кришны, по милости Шрилы Прабхупады, я встретил моего духовного учителя Шрилу Говинду Свами. So I didn't, because of pride and false ego, we don't have a good understanding of ourselves. Из-за гордости и ложного эго у нас нет правильного понимания себя. We don't have, we can find faults with everyone else, Мы можем искать, находить недостатки в других. even if there aren't any faults. Даже we если can там и find. нет We're such good недостатков. fault Мы вот finders. такие хорошие искатели But we недостатков. have very difficulty to see our own true self and position. Но у нас большие трудности с тем, чтобы видеть реальность своего положения. So the more my spiritual master was speaking, the more his words were very purifying and very heavy information И to me. чем больше мой духовный учитель говорил, тем больше его слова очищали меня, они были очень тяжелой Because информацией guru для means меня. heavy. Потому что гуру значит If тяжелый. someone is lagu, means light, they're speaking on some intellectual, sentimental platform. Если кто-то лагу, легкий, он говорит просто на теоретической, сентиментальной, интеллектуальной платформе. The bona fide guru, he's not speaking on that material, mental, sentimental, speculative platform. Истинный гуру, он не говорит на ментальной, сентиментальной, That's спекулятивной not платформе. where he or his knowledge or realization is coming from. Это не то, где находится его знание и реализация, It's где much находится deeper он. than that. Это гораздо глубже, чем это. Therefore, the words, because it's coming from Krishna, is very
potent, very powerful. Поэтому его слова, они приходят, поскольку они приходят от Кришны, они очень могущественные, So сильные. somehow by his mercy, Prabhupada's mercy, I could get purified and begin to understand what he was telling me. И так или иначе, по его милости, по милости Шрилы Прабхупады, я очищался и начал понимать, что он говорит мне. And it completely also humbled me out. И это также полностью меня I усмирило. told before, I was sitting there in the class, like, okay, let's see what this person can say. Я рассказывал раньше, что сидел на этой лекции, вот так и говорил, ну давайте посмотрим, что эта I was личность feeling скажет. very, nicely situated. Чувствовал себя очень хорошо расположенным. Senior devotee, Старший 5 преданный, years. Senior devotee, 5 лет старший преданный. and puffed up. И гордый. Big false ego, Большое ложное эго. projecting myself. Проецировал себя. And the more my Gurudev spoke to me, the more he was purifying me, and the more he was humbling me out. И чем больше мой Гурудев говорил, тем больше он меня очищал, и тем больше меня усмирял. And I never met anyone on this planet who could do what he did the way that he did that as quick as he did И that. я никогда не встречал такую личность в своей жизни, кто бы мог бы сделать то, что он сделал, и сделать это так I быстро, heard как он many сделал. preachers, Я с many gurus, многими many проповедниками priests, был, с гуру, разными священниками. many people. Многие-многие люди. Hundreds of gurus and priests and teachers, and Сотни гуру, проповедников, священников. but nobody could do to me what my spiritual master did. Но никто не мог со мной сделать то, что мой духовный учитель сделал. So that convinced me, Вот это меня убедило. because I was seeing by his mercy the effects of his association and hearing from him. Потому что There was a по- dramatic, undeniable change in my consciousness and mentality happening, in the middle of that discussion. Потому hearing что from him. по его милости я видел драматическое, сильное изменение моего сознания, и это происходило прямо, когда мы общались с ним. So you judge a thing by the results. Поэтому нужно судить о вещах по результату. And I wanted to be 100%. I couldn't deny the results that was happening, but I wanted to be 100% sure that, that this person was sent to help me and that he's my guru. И я не отрицал результаты, которые происходили, но я был на 100% хотел быть убежден, что это личность, что это Кришна послал мне гуру So, помочь мне. because he purified me, my consciousness, my Gurudev purified my consciousness, I could pray as sincerely and deeply as possible towards Krishna. И поскольку мой Гурудев, он очистил мое сознание, я мог очень, как насколько возможно, искренне и серьезно Кришне молиться. And then I asked Krishna, please help me to understand that this personality is my spiritual master. И я молился: Кришна, пожалуйста, помоги мне понять, если вот эта личность мой духовный учитель. And by Prabhupada says in his teachings in the scriptures that if you are sincere and serious about surrendering to Krishna, Krishna will give you intelligence and faith to accept that person as your spiritual И master. Прабхупада объясняет, что если ты серьезный и искренний в отношении предания Кришне, то Кришна, он даст тебе разум и веру принять So духовного by mercy учителя. of Krishna, mercy of Srila Prabhupada, I got intelligence, such intelligence and faith. It was 100%, no doubt, undeniably. И по милости Кришны Шрила Прабхупада я получил такой разум и веру, это 100% было неотрицаемо. And my Gurudev said, as I was praying like that, my Gurudev said, I know my words are pinching И you. когда я вот так молился, мой Гурудев сказал: я знаю, что мои слова, они колят тебя. Because he could see, he's doing an open heart surgery on me. My But false ego is getting cut open and, I'm getting humbled out. And so he could understand what he was doing to me. Потому что он видел, что он делал операцию, мое ложное эго было разрезано, я был становился усмиренным, он видел, что он со мной делает. And then he said, I'm not your enemy, Murali. Я сказал: я не твой враг, Мурали. I'm your well-wisher, Murali. Я твой Do you благожелатель. understand? I'm Ты your понимаешь? well-wisher. Я твой And I have благожелатель. come here for you. Я пришел сюда за тобой. Won't you help me? Ты разве не поможешь мне? And that was it. И это It was было like, все. no doubt. Не было никаких сомнений. So I surrendered to him. Сразу же я предался ему. And the next day when I asked, please accept me as your disciple, И на следующий день я попросил его: пожалуйста, примите меня своим and he учеником. said, you have accepted me in your heart, И он сказал: ты принял меня в своем сердце, and I have accepted you in my heart, а я принял тебя в своем and сердце. Krishna wants it. Кришна хочет It will это. happen. Это произойдет. Just be a little patient. Просто будь немножко терпеливым.
And then I said, what is my service? How can I serve you? What does Krishna want me to do? И тогда я спросил, а какое мое служение, что Кришна хочет, чтобы я делал? When you meet Bonafide Guru, that's the only question. Когда ты встречаешь истинного гуру, это только Bonafide единственный Guru is вопрос. pure via medium of Krishna. He's Истинный- representing Krishna. Истинный гуру, он чистая прозрачная среда для Krishna is Кришны. directly manifesting, speaking through that Guru. Кришна, он прямо проявляется и говорит через этого гуру. I don't know what Krishna wants me to do. Я не знаю, что Кришна хочет. But чтобы I я had делал. faith, by the mercy of Krishna and my spiritual master, that Krishna would use him to give me the intelligence and faith to understand what Krishna wanted me to do. Но у меня была вера по милости Гуру и Кришны, что он даст мне, скажет мне, что Кришна хочет, чтобы я делал. So I didn't have any plan. I said, I just want to surrender to Krishna, and my Gurudev, is a pure via medium of Krishna, and I had faith that Krishna will direct me through my spiritual master. И у меня не было никаких планов, у меня была только вера, что Кришна, мой духовный учитель, прозрачная среда для Кришны, и Кришна будет направлять меня через моего Then духовного he said, you учителя. come to Bhubaneswar. Я сказал, приезжай в Бхуванешвар. I was married, I had children, I had no money, I didn't have a bank card, nothing. Я был женат, у меня были дети, у меня не было денег, у меня не было банковской карты, ничего. I didn't say, how am I going to get to India? I don't Yeah. even know what is Bhubaneswar. Я не спрашивал, как я доберусь до Индии, что такое вообще I'm Бхуванешвар. married, I have a child, Я I женат, have у no меня money. ребенок, нет I денег. didn't think of any of that. Я вообще не думал ни о чем I из just went этого. on a mission Я просто пошел на миссию. that Krishna wants me to go to Bhubaneswar and hear Harikatha, Krishna-katha from this personality. Krishna. That's all I know. Кришна хочет, чтобы я отправился в Бхуванешвар и слушал Кришна-катху от этой личности. Это все, что я знал. So first I went, later I brought my family with me. Вначале я поехал, а позже привез семью с собой. Because I understood this is Krishna's arrangement. If I'm benefited spiritually by surrendering to Guru and Krishna, there's no better thing I can do to help myself and help the other people that I will come in contact in my life, my family and anyone else that I'll meet. Поскольку я понял, что это план Гуру и Кришны, это самое лучшее, что я могу сделать в своей жизни, тогда я получу сам благо, и это принесет благо всем в моей жизни. So somehow or other, I got to Bhubaneswar И так или иначе я добрался до Бхуванешвара. and I asked Gurudev in Bhubaneswar, what is my service? И я спросил у Гурудева в Бхуванешваре, какое мое служение. Gurudev said, your service is to go to the Bhagavatam class, go to class every day and nicely hear Harikatha Krishna. И Гурудев сказал, твое служение это каждый день приходить на лекцию по Шримад Бхагаватам и слушать Кришна-катху. This is first most important aspect of devotional service. Это первый, наиболее важный аспект преданного And then he служения. taught me all of the different subtleties of hearing, И он научил меня разным тонкостям слушания. how to hear properly, Как слушать правильно. and by associating and hearing from my spiritual master, by his mercy, he could purify my mind and my senses Я, for me. общаясь, слушая духовного учителя, по его милости, он очистил мой ум и чувства. Then I was in much better, pure consciousness by his mercy. И тогда я был в гораздо более лучшем, чистом сознании по его Then he could милости. explain all of the subtleties of, spiritual life, devotional service. Тогда он мог объяснить все тонкости духовной жизни, преданного служения. Then after that, he said, okay, now go open the temple and try to preach and share, try to help other people, give them what I gave to you. You just try to help them with the same И information. после этого он сказал, езжай, открывай храм и помогай людям, и делись с ними этой информацией. So I just followed the instruction. И я I didn't следую. question it, I didn't doubt it. Я просто последовал наставлению, я не задавался вопросами, I я не didn't come with сомневался. excuses or this will be too difficult, it's too complicated. Я не находил оправдания, это будет слишком трудно, слишком I never запутанно. thought about Я that. даже никогда не думал об I этом. just somehow or other, I have to follow that instruction Я просто and так go или to иначе, Bhubaneswar. я должен последовать этому наставлению и поехать в I don't know Бхуванешвар. what's going to happen. Не знаю, что случится, I don't even care. а мне без Because if разницы. I have this person's association and I can hear Krishna manifesting and speaking through him, there's no safer place in the three worlds I could possibly be. Потому что если я буду общаться с этой личностью, я смогу слушать Кришну, проявляющегося через эту личность. Нет более безопасного места во всех трех мирах. And this will, immensely benefit me and it will help other people that I may come in contact
contact with later. Это поразительным образом поможет мне и поможет людям, с которыми я приду в And then I just соприкосновение tried позже. to learn how to be in the best possible consciousness every day when I could associate and hear from him. И я учился, как быть в самом лучшем состоянии сознания каждый день, когда я общаюсь и слушаю от него. That's all I did. Это все, что я сделал. And that pleased my spiritual master, that attitude and that trying to surrender and trying to hear nicely from him. And I think that's what got me mercy and blessing from my spiritual master. И это удовлетворило моего учителя, вот этому настроению того, что я хотел научиться у него. И вот так я получил милость духовного учителя. I had to go through a lot of purification А мне надо было пройти через много очищения. because I had the Himalayan mountains full of dirt and contamination and so much misunderstanding and misconception, so many things had to get cleared out. Потому что у меня было столько гималайских гор, осквернения, мисконцепций. Все эти вещи, они должны были быть вычищены. But that happened automatically Но это произошло автоматически. by the mercy of my spiritual master По милости моего духовного and учителя. his purity and his potency. Его чистоте и потенции And силы. Krishna is manifesting there in his association. И тому, что Кришна, он проявлялся там, в этом So mercy, общении. Prabhupada said, two mercies required, mercy of Krishna and mercy of Guru. Прабхупада говорит, что две милости необходимы. Милость Кришны и милость Гуру. And also mercy of Shastra. И также милость Шастр. That's also incarnation of Krishna. Это тоже инкарнация And Кришны. mercy of holy name. Милость святого имени. I tried my best to chant as sincerely and purely as possible before I went to his class. Я старался изо всех сил искренне воспевать чисто святое имя перед тем, как идти к нему на So лекцию. that I could be in the best possible consciousness to hear from him. Чтобы я был в самом лучшем состоянии сознания, чтобы мог слушать от него. Otherwise, we show up and we're in the horrible consciousness, contaminated consciousness. We can't hear anything. А если мы приходим в жутком сознании, в оскверненном сознании, мы ничего не Just можем listening to слушать. stupid mind. Просто слушаем свой глупый ум. Diseased, contaminated, foolish, stupid mind. Больной, оскверненный, глупый ум. Cannot hear anything. Ничего не можем It's слышать, not right consciousness. потому что нет правильного So my сознания. Guru said, chant Hare Krishna Mahamantra, Поэтому Гурудев сказал, воспевай Хари Кришну purify your Махамантру, consciousness, очисти свое and come in a сознание. nice consciousness and nicely and in the right mood try to hear krishna-katha, Hare-katha from lips of bona fide sadhu guru. И приходи в правильном сознании, с правильным настроением, слушай Кришна-катху из And уст Krishna истинного will гуру. manifest there in that association, in that hearing process. Кришна, он проявится там, в этом общении, в этом процессе слушания. This is Shotapanta, path of hearing. Это Шотапанха, путь слушания. That's secret of success. Это секрет успеха, Especially in Kali в Yuga. особенности в Кали-югу. Because we can't practically do any other thing. Потому что практически мы не можем делать ничего другого. So we have to purify the consciousness. Process of Krishna consciousness, process of purification. Мы должны очистить свое сознание. Процесс сознания Кришны – это процесс очищения. If we don't associate and hear from Sadhu Guru Vaishnava devotees, then we'll just hear Maya and commit most sinful activities, just contaminating consciousness, creating sin, sinful reaction, instead of purifying and getting free from this. Если мы не будем общаться с саду-гуру вайшнавами, то мы не очистим свое сознание, мы будем просто слушать Майю, и это будет осквернять наше Then we сознание. just maintain a disease И condition. тогда мы будем продолжать оставаться в болезненном That's a состоянии. suffering platform. А это платформа I страданий. suffered a lot in my А life, я страдал много в жизни. big time. Много. So I had it. Мне это достало. I needed a real solution. Yeah. I had serious problems. Мне нужно было серьезное решение, у меня были серьезные And I проблемы. couldn't solve it. И я не мог их решить. So best thing, try to surrender and serve pure Vaishnava and have them pray to the Lord on our behalf. There's no better thing you can do. Поэтому лучше это предаться и служить чистым вайшнавам, и чтобы они молились Господу за нас. Не существует лучше метода. Does that help you? Это помогает вам? Okay. We're not big scholars. Мы небольшие ученые. We don't have big spiritual У background. нас нет большого духовного прошлого.
we're coming, we're not showing up with the best mentality or the best qualities. И мы пришли сюда не то что с самыми лучшими качествами, лучшим умонастроением. But if we go through purification process, then all of this false ego, and we'll become more purified, more humble. Но если мы идем через процесс очищения, то все это ложное эго And get будем rid of the pride and the arrogance, становиться более смиренными и and избавляемся lust and anger. от гордости, высокомерия, Greed, вожделения, гнева, So demoniac qualities. жадности, We эгоизма. associate with demoniac people, we're going to be demoniac. Это все демонические качества. Если мы будем общаться с демоническими людьми, мы That's станем асад демоническими. Это асад санга. So this is the first requirement. Вот это самая If you're первая serious about необходимость. Если ты spiritual life. серьезен в отношении духовной жизни. We don't make that the priority, we're not serious. Если мы не сделаем это Nobody can приоритетом, save you. мы No не one can серьезны. purify. Никто тебя не сможет спасти, никто тебя не сможет очистить. Any other questions or points? Какие-то еще есть вопросы, моменты? So there is one question. How much we have to minimize eating and sleeping to be able to serve the Lord more? Krishna says, not too much, not too little. Как мы можем минимизировать еду и сон, чтобы служить Господу больше? Гурудев отвечает, Господь говорит, не слишком много, не слишком мало. If we eat too much, it's not good. Если мы будем слишком много Then we have to кушать, sleep more. не будет хорошо, потому что надо будет спать больше. Prabhupada said you're supposed to have breakfast means break fast, not break head. Прабхупада говорит, что ты должен, ну как сказать, позавтракать, на английском это breakfast, надо, как сказать, прервать пост, да, но там и написано, что, как сказать, прервать голову, ну как поломать голову себе. So if we don't eat enough also, we're very agitated, we're disturbed, we're not peaceful. А если мы недостаточно покушали, то мы тоже напряжены, не And умиротворены. if we eat too much, we're also agitated and disturbed and not peaceful. А если мы перекушали, то мы тоже обеспокоены, не умиротворены. So we have to find our friends at the golden middle, right? Наш друг говорил, мы должны найти золотую середину. Of course, I don't think he's in the golden middle right now. Конечно, мне кажется, он сам сейчас в золотой середине не Be on находится. some other extreme. Может, в каком-то другом экстриме находится. So that's what Krishna said. Это то, что Кришна говорит. I hope that helps them. Надеюсь, помогает это. And then you have to see. И ты должен посмотреть. If you eat too much, okay, it's not going to work. Если будешь кушать слишком много, это не будет You don't eat работать. enough, and you're going to act like you're a yogi, and you're like austere. Or then one day you're acting like yogi, next day you're, eating mountains and mountains extra. То есть ты или как йог себя ведешь, там мало кушаешь, в один день мало покушаешь, на следующий день будешь горы кушать I дополнительные. remember one time when I first joined, we did like a nirjal all night. Like you stay up, you don't go to sleep, and you're just fasting, Это, я помню, когда я только присоединился, мы делали нирджалы кадыши, и мы постились весь день и всю ночь. And then the next day we ate like 3 days worth of prasadam and slept the whole day, the whole night. И потом на следующий день мы съели в 3 раза больше просада, чем обычно, и весь день и всю ночь спали потом. I don't think it's supposed to go like that. Я не думаю, что это вот так должно происходить. So it's better just to be, steady and try to minimize as much as possible where you're peaceful. Поэтому лучше быть стабильным и минимизировать, как бы так сделать, чтобы ты был вот And умиротворен. Krishna he'll tell us Кришна скажет нам, if we care to listen, если мы будем and if we слушать. don't, we get a reaction. А если мы не будем слушать, мы получим реакции. So that's also meant to train us, teach us. Это тоже предназначено нас обучить, научить. I remember when I joined, they said, Lord Chaitanya said, just fill up to here. Я помню, когда присоединился, они говорили, что Господь Чайтанья говорил, что вот так надо запаковываться. And I was coming from like 2 years like eating carrots and like celery, А я до этого там 2 года ел там, морковку и сельдерей. I was on some crazy diet, На no сам- salt, no pepper, it was like a chipmunk, like То a есть squirrel, на сумасшедшей диете был, ни соли, ни перца, как это? Как белка, да? And then they come with the carob and the
This doesn't mean to make it for me, you know. И потом они пришли, знаете, с такой кэрабовой халавой, которая с этой с арахисовой пастой. Это не значит, что They мне come надо with, готовить. you know, just right out of the oven, carob, you know, peanut butter halava, you know. I thought I died and went to Vaikunta or something. Я, то есть, и потом я вот после такой вот программы, они вынесли из печки просто вот такую халаву кэрабную с этой с арахисовой пастой. Я думал, что это как с вайкунхи, да, пришел. And then I was telling А умру и на I was вайкунху. telling the leaders, I said, you know, this prashadam is so good, I can't stop eating this prashadam. Я этим лидерам говорил, этот просад такой хороший, я не могу остановиться его кушать. And they're like, oh, don't worry about it. Mahaprabhu said, fill right up to here. А они You know, сказали, не переживай. Махапрабху сказал, вот до сюда запаковываться. Я сказал, классно. This is fantastic. Это вообще I фантастика. remember the first time I was preaching to the temple president, I had all these questions, right? He had a plate of prashadam, which was like this, huge, like a mouthful. And he's like, I could only see his eyes, and he's preaching to me, you know? And he's Я like, помню, впервые там президент храма был, он мне проповедовал, у меня было много вопросов, и он сидел вот с такой огромной тарелкой, там была наложена гора, у него только 2 глаза выглядывали, он ел и мне I проповедовал. never saw a plate of food like that in my life. Я такую тарелку с пищей в жизни никогда не видел. And he was really blissful, you know? И он в блаженстве был просто. He said, this is our spiritual life. Он I'm говорит, like, great. это наша духовная жизнь. Я говорил, здорово. I'm ready to join. you Я know? готов присоединиться. So the idea is you take a lot of prashadam, it will purify you. Идея в том, что если ты кушаешь много просада, это тебя очистит. And then at a certain point, it's like, okay, enough is enough. А на каком-то этапе, окей, достаточно, значит достаточно. So for everyone, it's different. Для каждого это все по-разному. What is more or less is different for everyone else. Больше или меньше для каждого это отличается. You know, Ambarisha and Srivas, they eat like so much prashadam. I'm like, I wish I could eat like that. Амбариш и You know? Шривас, они столько просада много кушают, я думаю, я бы так хотел кушать. I mean, never put on like 1 kg. И у них I'm даже so килограмм. jealous of that, you know? Килограмм не прибавляется, я им завидую иногда. Very jealous. Я им вообще завидую. What to do? А что поделать? So everyone has a, you know, what's too much, what's too little. Krishna will show us. То есть у всех есть что больше или меньше, Кришна это покажет. So wherever you're the most peaceful to do your service, then that's perfect. И вот в каком состоянии ты более умиротворен, чтобы делать свое служение, вот это совершенно. I had like a little understanding from Lord Jagannath that, you know, if I'm gonna give you a nice prashadam, you have to preach first. У меня есть небольшое понимание от Господа Джаганатхи, что он будет давать мне хороший просад, но я должен вначале проповедовать. If you do nice preaching and help everybody, then I'll give you prashadam after that. Хорошую проповедь сделаешь, всем поможешь, я дам тогда тебе просад. And it после seems этого. like whenever I'm preaching, I get like all this prashadam by Lord Jagannath's И mercy. выглядит так, что все время, когда я проповедую, ко мне приходит весь этот просад по милости Господа Джаганатхи. Some special mercy. Это особая милость. So everyone's a little different, but not too much, not too little. Все немножко отличаются, но не слишком много и не слишком мало. And it's an ongoing challenge. It's a daily challenge, isn't it? И это ежедневный, не останавливающийся вызов. And then I grew up in a temple where they had a dinner program at nighttime. И я вырос, в храме, где вот это была вечерняя программа. And как that ужин. devotee, Madhava, he was the cook. He was fantastic. И cook. там был повар Мадова, это был фантастический повар. And he would make like 2-3 different kinds of dal every day. 2-3 different kinds of dal. То есть он каждый день готовил 2-3 разных вида дала. Coconut and curd and like С unbelievable. кокосовым орехом, там, Few different subjis, с йогуртом, pakoras, пару разных сабджи, right? покоры, 2-3 kinds of sweet rice, 2-3 разных couple сладких of different риса, halava. разные Can you халавы. imagine? Можете себе представить? Every day? Каждый день. Then we're out on the street distributing books, but we always know, oh, we're going to have really nice prashadam tonight. И мы you know? распространяли книги на улице, но мы всегда знали, у нас сегодня классный просад будет. And then whoever we met on the street, we invited them back to the temple. И кого мы встречали на улице, мы его приглашали в храм.
And then they would be taking prasadam, would be taking prasadam with them. It was ecstatic. Они It was кушали really просад. fun. Мы с ними кушали просад. Это было Then we go to экстатично. the kirtan, Весело. evening program, И потом preach to them, give them киртан. some more books. Вечерняя программа, проповедовали им, еще книги давали. Ecstatic program. Это экстатичная программа. So Bhaktivinoda Thakur says you can purify the three worlds with prasadam. Бхактивinoda Тхакур сказал, ты можешь все три мира очистить просадом. We always say like that, thank God for prasadam. Мы всегда так говорим, слава Богу за Thank you, просад. Krishna. Спасибо, Кришна. Right? Without the spiritual food, would any of us be here? Без духовной пищи кто-нибудь из нас здесь бы был бы? Only you can eat some apple. Только яблоки можете есть. We would have been gone after like a day. Мы and бы a half, ушли через полтора дня, день-полтора. Apples. Яблоки. So Krishna, he's trying to, he knows what we're giving up. Кришна, он знает, что мы And оставляем. he's trying to purify us and pacify us at the same time. Он пытается нас очистить и умиротворить в то же самое And время. then we went to Bhubaneswar. That was like so austere. А потом мы поехали в Бхуванешвар, и там было очень аскетично. Because it was just rice, like the lowest quality of rice you can buy. Потому что там был рис, это самое низкое качество, которое можно только купить. And then the dal, where they just put turmeric in there, right? And there's like only a couple little like beans floating around in there. It's like А дал был water, такой, you там know? куркуму посыпали, да, и просто несколько этих зернышек гороха там, Right, и a big вода. spoon of, dalma, just И те ложку далмы. little to no spices, right? Или нет вообще, или немножко And специй. dried chapatis. И сухие чапати. So, and you're going through open heart surgery every И day. ты каждый день, тебе операцию делают на открытое сердце. So that was not easy, Это не было легко. But then we found these gajas and the basin ladus and a couple little sweets А there. потом мы нашли эти там гаджи, вот эти вот ладу, немножко сладостей нашли. Just a little like calm down, Просто хоть чуть-чуть успокоиться. And then the brahmacharis would be walking by, look at those sense gratifiers. А брахмачари проходили, смотрите, вот эти наслажденцы, Sense gratifiers. чувственные And наслаждающиеся. I'm like, these sweets are keeping me here right now. Я You говорю, know what I'm знаете, saying? эти сладости удерживают меня здесь, понимаете, о чем я? So whatever it takes to, calm down so you can hear and chant and do your service, then that's perfect. Поэтому все, что нужно, чтобы тебя успокоить, и чтобы ты продолжал свое служение делать, это совершенно. But it was very, very, austere. Но это было очень аскетично. And then Gurudev was laughing about it. He said, if you want big food, go to Bombay or go to Delhi, go to some other temple. You're not going to get it here. А Гурудев смеялся и говорил, хотите там вкусно кушать, езжайте в Бомбей, в Дели, здесь вы не получите. So it was like built-in austerity, Это, как сказать, встроенная аскеза. just being there. Просто быть там. So it's very interesting. Good challenge, good tapodivyam. Это очень интересно, хороший вызов, тападивьям. Right? Then you go in, and then I never ate so much rice in my life. I never ate rice before. Я раньше рис вообще не ел, я столько риса в жизни никогда не ел. I didn't really like rice, Мне особо рис и не нравился. But when you have nothing else to eat, Но когда у тебя больше вообще ничего нет есть, it's like, okay, give me another ну spoon. ладно, дай еще ложку. You go through the open heart surgery, eat a pound of rice, Ты после операции на and открытое just try to сердце like get back to the house, съедаешь гору риса и потом пытаешься добраться до дома. and open the door and just fall on the ground and Открываешь pass out, дверь и просто падаешь на пол спать. Всё. In the beginning, it was like that, Вначале it was это было intense. вот так интенсивно. Very purifying experience for sure. Очень очищающий опыт, And I kept несомненно. trying to escape out of India, Я пытался сбежать из because it's Индии. very hard and I have the wrong body for Жарко. И India. тело у меня не подходит для Индии. But I wanted to hear from my spiritual master. Но я хотел слушать от своего духовного So he учителя. just kept me there, И он меня там He держал. kept me on a leash. Он меня держал на поводке. Kept me on a, thank God he did that. Слава Богу, он так сделал. Because then I could hear more from Потому him. что тогда я смог слушать больше от него. And all my questions, doubts, everything,
it was solved by my staying there and associating and hearing from Все him. мои вопросы, все мои сомнения, все это порешалось благодаря тому, что я оставался в его And he общении. taught me how to read Srila Prabhupada's Он books научил меня, как читать книги Шрилы and how Прабхупады. to understand it, И как это not понять. just read it, Не просто читать, understand the meaning of it. а понять смысл этого. I read for years Prabhupada's books. Я- I didn't understand how to do Я that. годами читал книги Шрилы Прабхупады и не понимал. So he unpacked it. Распаковал он это. You give 2-3 hour class on like one word or one sentence. Он давал 2-3 часа лекции просто по одному слову или одному предложению. I never met anyone who could do that. Я никогда не встречал кого-то, Spontaneously. кто мог бы так делать спонтанно. So I was very fortunate to have that type of association and hearing. И я был очень удачлив получить такой вид общения и слушания. And then he said, okay, now you're ready to go and preach and try to help the devotees and share what you heard, what you learned from И me. потом он сказал, теперь ты готов ехать, езжай проповедуй и делись с преданными тем, что слушал от меня. Prabhupada said, one who hears very nicely, he can be a very nice speaker. Прабхупада говорит, что тот, кто слушает очень хорошо, он может быть хорошим If you рассказчиком. don't hear nicely and understand it, you cannot explain it. А You если- cannot speak properly. Если ты не можешь слушать хорошо, ты не сможешь это объяснить и говорить правильно. Nice Shravana means nice kirtan. Хороший шаванам означает хороший киртанам. That's mercy. Это милость. Anybody else? Кто-нибудь еще? We're good? Хорошо у нас все? Margarita, Маргарита, are you alive? вы живы? У меня The idea is not to kill the Потому patient, что you know? идея не в том, чтобы убить пациента. Feels close. Чувствуется близко, Sometimes that's required. но иногда это нужно. Я просто хочу сказать, что получила очень много ответов на свои вопросы. Перед тем, как приехать сюда, мне было много вопросов. И я молилась Господу, чтобы Он развеял все мои сомнения и убедил меня. И развила желание полностью предаться Гуру Кришне по-настоящему. И каждая лекция, она такая полная, она дополняет следующую лекцию. Эта тема просто расширяется и насыщает просто тебя как душу. И ты становишься все больше счастливой и более уверенной, как этот процесс работает, и как Гуру Кришна помогает тебе, когда ты этого хочешь. How to get out of Maya? Как выбраться из Майи? Is that the question? Это вопрос или No? нет? Oh, I misunderstood. Наверное, я просто недопонял. So every day I'm getting answers to all of my questions. Yeah. Before this festival I had like a lot of questions and I was praying to Krishna that I want to be convinced and I want to completely surrender. And then every class is just like more and more and more like explaining like deeper and convincing you. And you getting like a food for the soul. Hare Krishna. That's Krishna's mercy. Это Кришна милость. You must have been hungry. Вы, наверное, голодные были. Your soul must have been У starving. вас, наверное, душа голодала. That was the thing. My spiritual master, his speaking, his association, he could feed my soul. Это вот момент, да, когда мой духовный учитель говорил, он мог мою душу накормить. And no one I ever met before could do that. И никто, кого бы я не встречал раньше, не мог это That was сделать. an undeniable experience. Это неотрицаемый опыт. Before that, I was always like disappointed, dissatisfied. До этого я был всегда как разочарован и неудовлетворен. You know, you could say, okay, that was an interesting point, or that's a, you know, intellectually that's solid. Yes, that's from the Shastra. Okay, that's fine, but it wasn't feeding soul. Ты мог сказать, да, вот это интересный момент, да, вот это в шастра говорится, но это не кормило душу. So that's a completely different experience. Это полностью другой опыт. That's why, you know, when people say, well, you know, who's your guru? Who are you accepting as a guru? I said, anyone who can feed my soul. Поэтому, когда люди говорят, а у вас кто гуру? Кого вы принимаете как гуру? Я говорю, любой, кто может душу мою накормить. I'd be happy Я буду счастлив to meet such Vaishnavas. встретиться с таким No вайшнавом. problem.
Нет Because I проблем. know how much you can advance hearing from them. Потому что я знаю, сколько ты можешь прогрессировать, слушая от I'm него. not at all opposed to that. Я вообще не против этого. But they better be really Vaishnava. Но лучше им быть по-настоящему And вайшнавами. they have to be able to do what my Gurudev did. И чтобы они были способны сделать то, что мой Гурудев And сделал. they have to be able to, give food for the soul. И чтобы они могли давать пищу для души. Then I'll relish it, I'll appreciate То it. я буду наслаждаться тогда этим, я буду это ценить. I'm not going to go listen to a mental speculator Я не пойду слушать ментального or a спекулянта jnani, или гьяни, so-called intellectuals, так называемых интеллектуалов, cutting high profiles, которые там don't even know выделываются, the first tattvas. но даже и не знают татву. That's not going to satisfy me. Это меня не удовлетворит. Huh? May I have... Who said that? Маргарита. Yes, Margarita. You had such a nice, how do you say, you're getting some mercy, so we have to hear your question. Вы получаете милость, поэтому надо ваш вопрос послушать. Когда преданный, достигнув нишки, но не успев обрести Кришна-прему, оставляет это тело в сознании Кришны, он, получается, что его сознание не обрывается, и он, получая новое тело для того, чтобы прогрессировать, подхватывает это сознание. И он должен помнить свою прошлую жизнь, как Бхарата Махарадж, и помнить своего духовного учителя. А вот этот момент рождения, он вообще считается как невежеством и забвением. Как это будет влиять на такую личность? So if somebody attains the level of Nishtha, but he not yet on the stage of Krishna Prema, and he is leaving his body, it means like he will regain his level of consciousness, like Nishtha platform in his next life, and he will be able to remember like his spiritual master and his previous life. Krishna said, the other day I read, Krishna will remind you. Мы читали в один из дней Кришна, он говорил, я напомню тебе. For me personally, I don't worry about, what platform are you on, and, I just feel like try to do the best you can to get the mercy of Guru and Krishna, and whatever they decide is best for me in my development and my service in the next life, I leave it totally up to them. Для меня лично, я вот так смотрю, что я не переживаю, на какой я платформе нахожусь. Я просто стараюсь служить Гуру и Кришне, и это полностью оставляю на них, и от них зависит, что они мне дадут. Let me just try to deserve as much as I possibly can, and then how they want to reward me, or how they think I can serve them better in my development and service, I leave that totally up to them. Позвольте ко мне просто заслужить максимум, что я могу, и дальше, как они хотят, чтобы я получил в результате этого, это просто полностью зависит от них. Otherwise, we're just like speculating all of these other things. It's like, let me first just try to get rid of my, bodily platform and sentimentality and, material qualities and material attachments. Let me try to get those things purified, taken care of. Спекулируем по всем этим вещам, но вначале нужно позаботиться, что нам не надо избавиться от телесной концепции, от сентиментальности, от вот этих вот всех моментов. That's the first work, most important first work. Первое, самая How важная to работа. purify our consciousness, getting mercy of Guru Krishna to get rid of all of this filth. Как очистить свое сознание, очиститься от всей этой грязи, получить милость. Let's focus. Вот это фокус. And then you come to pure consciousness as a Brahma Bhuta, transcendental platform, soul platform. Be fixed in that consciousness. Тогда человек поднимается на этот уровень брахмабуты, чистого сознания, и он утвержден на этом сознании. And that's the seed of Krishna Prema is planted. Это вот then. семя Кришна Премы, оно садится вот тогда. So that's the beginning. Это начало. Семя. So that has to fructify, that has to be cultivated. Оно должно расти, оно должно культивироваться. So how much you can do in this life, we should try our level best. Сколько мы можем сделать в этой жизни, мы должны изо всех сил стараться. And then, whatever, how far we go, that's up to Guru and Krishna to decide. And then Krishna says you'll pick up in your next life. И как далеко мы дойдем, это от Гуру и Кришны, это они решают. И Кришна говорит, в следующей жизни ты подхватишь с этого момента.
It's like a devotee, really devotees are not even praying to go back to Godhead. They're just saying, wherever I can serve you the best that you think is best for me and for other people, whatever that is, wherever that is, then that is perfect. Настоящие преданные, они даже не молятся, чтобы вернуться к Богу, они молятся, что вот где бы ты считаешь лучшим, чтобы я вот служил тебе, чтобы это было лучше для меня, для других людей, то это совершенно. Like a soldier. Как солдаты. Right? So wherever you're sent, then you just go like soldier and go do your service. Куда ты послан, вот туда ты просто идешь как солдат и делаешь свое служение. And if you're with Krishna, with Guru, under their mercy and protection, then you're already in Vaikuntha with them all the time anyway. It doesn't matter. Если ты с Кришной, с Гуру, под их милостью, защитой, то ты уже на Вайкунтхе, это даже не имеет значения. You'll feel the reciprocation no matter where you go. Ты будешь чувствовать взаимоотношения, неважно, куда бы ты ни отправился. Wherever and however they want us to serve, that's perfectly fine by us. И где, и как они бы не хотели, чтобы мы служили им, с нашей стороны это мы совершенно согласны с этим. I leave it totally up to them. Я это оставляю полностью. Whatever I deserve, whatever they think is best from me and others, then let it be like Все, that. что я заслуживаю, все, что они считают будет для меня или для других лучше, пусть так и будет. But let us try to, improve ourselves as best that we can under very difficult Но circumstances. давайте стараться улучшить себя настолько, насколько мы можем в очень трудных обстоятельствах. Prabhupada says, make the best use of the bad bargain. Прабхупада сказал, извлеките максимальную выгоду из невыгодной Being born in сделки. these bodies in the Kali Yuga with no real qualification, we have to make the best use of the bad bargain. Родиться в этих телах в Кали-югу без всякой квалификации, нам нужно будет извлечь максимальную выгоду из невыгодной сделки. All right? Хорошо? Just be humble. Просто будьте смиренны. Try to purify yourself. Старайтесь очиститься. Don't get ahead of yourself. Не, как сказать, не идите дальше, чем где вы есть. Right? Just think I'm just servant. Просто Let me be думайте, the servant of the я servant. слуга. Слуга, слуги, слуги. Let me try to please them to get their mercy and merciful purification. Позвольте мне служить им, удовлетворить их, получить милостливое очищение, силу And и intelligence. разум. How to move forward. Как двигаться вперед. That's all. Вот и все. Keep it simple. Держите все это в простоте. Life's complicated enough. Жизнь уже и так запутана достаточно. We need simple, straightforward instruction. It's easier. Нам нужны простые, прямые наставления, тогда это легче. We're already too mental. Мы уже и так слишком ментальные. So Guru and Krishna would give you a very simple, straightforward instruction. Поэтому Гуру и Кришна дадут очень простые и прямые наставления. If you gave up trying to be your own guru, Если ты оставишь то, что ты сам себе гуру. and Krishna is not going to force you, Guru and Krishna are not going to force you. И Кришна, Гуру и Кришна, они не будут тебя They'll заставлять. try to persuade you Они пытаются тебя убедить, because they know Maya is giving their presentation to you. потому что они знают, что Майя свою презентацию тебе But дает. it's up to every soul to determine whose presentation are we going to accept, Guru and Krishna, and that opportunity. And if not, then it's Maya. Но это от каждой души зависит, чью презентацию они примут, от Гуру и Кришны или от Майи. If we're not hearing from Guru and Krishna perfect knowledge from perfect source, then all you're left with is mental speculation and Maya. Если мы не слушаем от Гуру и Кришны, совершенное знание совершенного источника, это все, что ты остаешься, это That Майя. means all faulty information. Это означает вся ложная Faulty информация. from the beginning, the middle, and the end. Ложная в начале, в середине и в конце. So if that's the choice you want to follow, who will stop you? Если это тот выбор, которому ты хочешь следовать, тогда кто сможет тебя остановить? It means just not intelligent enough, Это значит просто not недостаточно fortunate разумный, enough. недостаточно удачливый. So let us pray for the intelligence and the ability to be fortunate enough to understand and take advantage of the opportunity. Давайте молиться о разуме, о том, чтобы быть достаточно удачливыми, чтобы воспользоваться этой возможностью. Yeah? There is one question. What is the qualification to be able to surrender to Krishna? Do we have to have, do we have to know philosophy and study shastras? Is it required, or we can just simply surrender? Yeah, Krishna says abandon all other processes, karma, jnana, yoga,
cultivation of knowledge. Abandon all of these other things. Just surrender unto me. И вопрос такой, а вот чтобы предаться Кришне, какова нужна квалификация? Нужно ли знать шастры? И Гурудев говорит, Кришна говорит, что ты должен оставить все разные виды религии, карму, гьяну, йогу и просто предаться мне. And then if we surrender to Krishna, whatever perfection you can get by karma, gyan, and yoga, you'll automatically achieve it if you get Krishna and you achieve Krishna Bhakti. Если мы предадимся Кришне, то любое совершенство, которое ты мог бы в карме, гьяне, йоге достичь, автоматически ты достигнешь, если ты будешь делать бхакти. Just like watering the root of the tree, then everything else is nourished. Это как поливать корень дерева, тогда все остальное становится насыщенным. By that one activity, Krishna will be pleased, you'll be pleased, and everyone else will be pleased. Просто благодаря одной этой деятельности Кришна будет доволен, ты будешь доволен, и все будут And довольны. without doing that, Guru and Krishna won't be pleased, will not be pleased, and no one else will be pleased. А не делая так, ни Гуру и Кришна не будут довольны, ни ты не будешь доволен, и никто не будет доволен. If we can understand that and accept that and realize that, that's the very definition of real faith. Если мы можем понять это, принять это, то это является определением веры. I hope that helps. Надеюсь, это помогает. All right, everyone's good? Как хорошо, у всех все You heard нормально? enough? Достаточно послушали? Good? Хорошо? All right. Yeah? There is one more question. How to stop mechanical chanting? Chant properly. Как остановить механическое воспевание? Воспевай должным образом. If you chant properly, you understand what is real chanting, proper chanting, then automatically you'll stop mechanical chanting. Если ты воспеваешь должным образом, понимаешь, что значит настоящее правильное воспевание, ты автоматически перестанешь механически воспевать. Mechanical chanting means it's not going to work. Механическое воспевание значит не You're not сработает. convinced, you're not convincing Krishna, it's useless, waste of time. Ты сам не убежден, Кришну не убеждаешь, это бессмысленная трата времени. So we have to be convinced and we have to convince Мы Krishna. должны быть сами убеждены, и мы должны Кришну убедить. And without hearing from Sadhu Guru Vaishnavas, we're not going to be convinced and we're not going to be able to convince Krishna. А не слушая саду гуру вайшнавов, мы не будем убеждены, и мы не сможем Кришну убедить. So, you do it properly, automatically you'll stop doing it improperly. Если ты будешь делать это правильно, автоматически ты перестанешь делать это неправильно. Otherwise, if all you know is improper thing, that's all you'll do. А иначе все, что если ты знаешь это, как делать неправильно, это вот только это и будешь You делать. have to learn how to chant properly. Поэтому нужно учиться, как воспевать правильно. And then Krishna will remind us you're chanting mechanically. И Кришна, он будет нам напоминать, ты воспеваешь No heart and механически. soul is there. Там нет сердца и души. Distracted, Развлечен, speculating, спекулируешь, projecting, проецируешь, hankering, стремишься, lamenting, скорбишь, inattentive, невнимателен, listening to your stupid mind. слушаешь свой глупый Krishna will ум. tell you. Кришна скажет He'll remind тебе, you. он напомнит тебе. You're just being mechanical. Ты просто That's механический. not convincing Это anybody. никого не убедит. Krishna's not going to accept mechanical chanting. Isn't the point is to somehow reach Krishna, get Krishna, please Krishna? Кришна, он не примет механическое воспевание. Разве не смысл в том, чтобы Кришну достичь, Кришну удовлетворить? So, you know, faithless, external, sentimental, mechanical chanting is not going to satisfy Krishna and it's not going to satisfy us. И без веры поверхностное, сентиментальное воспевание, оно не удовлетворит Кришну и не удовлетворит нас. So we must understand that. Мы должны это понять. And without proper hearing in the right association, we cannot understand that И properly. без правильного слушания, в правильном общении мы не можем это понять правильно. We won't even realize that we're chanting mechanically. Мы даже и не осознаем, что мы повторяем механически. We'll think I'm so sincere. Мы думаем, я такой I'm искренний, devotee, я I'm chanting Hare преданный, Krishna. я воспеваю Хари Кришна. Krishna's listening, He's Кришна accepting. слушает это, принимает это. And we'll believe that И мы в это верим, because we're covered consciousness. потому что мы в покрытом сознании. So without proper hearing from Shri Guru Vaishnava, Sadhu Guru Vaishnava, you cannot realize these subtleties. И без правильного слушания от саду гуру вайшнавов ты не можешь осознать эти тонкости. It'll just be very external, Это sentimental, все будет очень внешним и сентиментальным. little to no real faith,
Либо совсем немного, not либо right consciousness, вообще нет веры, not неправильное freedom from сознание. mental speculation, Нет свободы от ментальных not спекуляций. enough purification from material desire, material attachment. Нет достаточного очищения от материальных желаний, материальных All of привязанностей. that comes from Shravanam, И все это приходит через Шраванам, hearing Guru Sadhu and Shastra. слушая гуру, саду и шастры. Then you can chant. Вот тогда ты можешь воспевать. That was a huge revelation for me when I went to Bhubaneswar. Для меня это было большим откровением, когда я приехал в Because Бхуванешвар. I thought just chanting alone, you're going to get everything. Потому что я думал, что только благодаря воспеванию ты все получишь. But Prabhupada said it has to be a fenceless Но chant. Прабхупада, он сказал, что это должно быть безоскорбительное But воспевание. I couldn't chant offenselessly, Но я не мог воспевать без оскорблений. so I'm not getting the result. Поэтому не получал So how результат. do you chant, offenselessly? А как ты будешь воспевать без оскорблений? That means you have to purify your А consciousness. это значит, ты должен свое сознание очистить. Offensive chanting is not going to purify your consciousness because Krishna doesn't manifest. there. Оскорбительное воспевание не очистит твое сознание, потому что Кришна не проявляется So там. where is Krishna manifesting? That's what we need to hear. И где Кришна проявляется, вот где мы должны слушать. And that's through Shri Guru Vaishnava, Sadhu Guru. Это через Шри Гуру Вайшнава, Саду Гуру. Prabhupada said Krishna only manifests and speaks through his parampara. Прабхупада говорит, что Кришна, он проявляется и говорит только через свою So if парампару. we don't catch up and surrender and submissively hear in parampara, nobody can hear Krishna. Если мы не придем и не будем смиренно слушать в парампаре, никто не может слышать Кришну. Then it's just a wishful thinking, mental speculation, creative mental speculation. Это будет прихотливое мышление, творческая, ментальная спекуляция. Yes, Lord Jagannath came to me in a dream last Ко мне night. Господь and he Джаганнатх, told me this and он that. пришел ко мне во сне вчера и сказал мне вот это и вот это. Just keep chanting, that will go Вы away. продолжайте воспевать, это пройдет. It's very subtle, isn't it? Это очень тонко, да? Right? We're chanting with so much offense, little to no faith, completely attached bodily platform, material desires, material attachments, like Lord Jagannath was talking to me last night. Воспеваем с оскорблениями, либо вообще нет веры, либо немного веры, там все это делаем невнимательно, и потом мы говорим, что на интересной концепции жизни, и потом говорим, ко мне во сне Господь Джаганнатха We пришел. talked about so many things. Мы там говорили о столько многом. Take more prasadam, please. Просаду еще покушай, пожалуйста, побольше. Jagannath prasad. Джаганнат просад, Джаганнат. All right. Thank you, everyone. Ладно, Appreciate всем it. большое спасибо. Shri Shri Я это Gaurani Tai ценю. ki, Jai. Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devi ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Srila Gaur Govinda Swami Srila Gurudevi ki, Jai. Samaveda Bhakta Vrinda ki, Jai. and Guru Premanande, Харибол. Srila Gurudev, Srila Prabhupada. Шила Гурудева ки.